Hello everyone. Welcome to my teaching learning session to continue with BPCS 184 School Psychology. Starting with block 3 with me, I'm Sonal Singh Pawar, taking care of BA courses for you. And block 3 will now talk about problem behaviors in children and adolescents. Something that School Psychology evidently and prominently looks forward to, and we need to equally learn. So the unit 4 is going to talk about children with special needs. And when we talk about special children, we will learn about who are special children, what are the different kinds of special needs. Let's dwell into the fact and dive into what are the learning points that this unit is going to have. But the objective is going to understand the introduction, which is children with disability in India. So we are going to talk about first that what is the concept of disability in our country, which is India. Then education of children with special needs. How are we taking care of education? What are the policies? What are the different norms that we have in our country? Then the classification of disabilities. That will talk about how disability is classified in our country. Specific learning disabilities. Speaking of this, we need to know that special needs and learning disabilities are going to be talked about in concern with our country. We are going to talk about norms, condition, intervention, classification, and treatment in our own country. We are not going to discuss it in across cultures or across countries in this unit. Also, we are going to talk about the different kind of specific learning disabilities, early interventions and assessments, the definition of intelligence. We would need to know what is intelligence. We would need to know what is intellectual disabilities. There are two different sides. We are going to talk about the normal probability curve, talk about not only the intellectual disabled, but also intellectually gifted children. We are going to talk about how do we identify gifted children, how we can take care of them, and how these talented children need to be nurtured. And to be finishing this unit, we are going to talk about the role of psychologist or school psychologist in the support of both disabled and special education. Now, moving ahead, we are going to talk about children with disability in India. First, we need to understand what is the concept of disability. Disability is different in different countries where we talk about. In our country, it is anything which causes difficulty in completion of tasks is equivalent to disability. So someone who's not able to complete their task, someone who's not able to go on with a possible work which is given to them, talks about disability. A situation gets more complicated where it's pertaining with issues like lack of awareness, untrained field investigators, when there are social stigma. So our country make it far more difficult for disabled people because there is a social stigma associated. Also, we lack awareness. The kind of disabilities that we have in our country, a lot of people misjudge disability to something which is handicap at times. So there are different things which are in consideration of disability in our country. Also, there are three other things, as I said, which we need to identify and differentiate, which is handicap, impairment, and disability. These are three different terms that will actually remove the social stigma associated with the kind of work these three can do and also help in our support and awareness. So impairment is what? Impairment refers to the loss or a form of abnormality, which is psychological, physiological, and anatomical structure or function. Impairment can be corrected with the help of aids or appliances and does not lead to disability or handicap. So you need to know impairment could be an impairment of the ear, impairment could be an impairment of the eye, and which is too much of myopia or hypermetropia, and you can have a specs, and you can have a tool, you can have a appliance, so something added to you and it can support you. When we talk about hearing impairment, when we say hearing impairment has those hearing tools that can support in terms of the kind of hearing impairment we have. People who are night blinded, we have medication and the kind of different kind of specs and lasers that can support them. So that is something which is impairment, which is anatomical structure, physiological, psychological, functional abnormality. Then we come to disability. Disability is also resulting from the impairment, but it's the lack of ability to perform a task, to do a function, to complete a function. So it is a kind of impairment, but also adds up to the degree of performance. It will not be able to make you perform completely, complete a task, complete a work that's given to you. Then we come to handicap, which is the last. Handicap refers to the impairment or disability, which is disadvantage which is faced by an individual, which that causes an inability to perform a normal function as per his age, gender, educational structure. It could also be an educational handicap.
And handicap occurs as a result of social, cultural, and physical barriers to an individual which is disabled or impaired might be a part of the regular society and able to work. But when we talk about handicap would be that these people will not be able to perform roles or complete their roles as per their age, as per their gender and educational status. So, for example, people who are bedridden might not be able to avail education. It could be a handicap to them for life. So, it could be an educational handicap to them. So, this is how these three are different. Remember, impairment is a part of all three. Impairment and disability, we'll talk about that. It lacks you the opportunity to complete a task. It is impairment and disability is equally a part of handicap, but remember, it causes an inability for you. It forces you to not complete or do a function which is as per your age, as per your gender, or your educational or economical status. So these are the three which we understand. Now we talk about educational children with special needs. So remember, if we have such things and we have such problems, how do we deal with these children? How is education given to them? Are they really educated in our society, or we give them special kind of education? So we need to know that special children and special needs, people with special children, needs to be given a different kind of education. A different kind of outlook needs to be given to them, so that they evolved as equivalent as us in the schools, in the colleges, or in work spheres. So one of such primary institute of schools for deaf, which has been established in Mumbai, and since then we have around 3,000 people, which is catering to the needs of children, which is deaf, who are deaf and are disabled. Also, there are a number of problems also that gets accountable, something which gets to them, which is because of the fact that they are segregated from the other population. It's just not education which is a problem. There is discrimination of work. There is demeaning them. Also, when we talk about one such school, we have one such school in Delhi, which is in the central area of Delhi, which is of blind children. That also supports approximately 1,500 to 2,000 and plus children for blind, and it teaches them. It uses the support of Braille. There are very good faculties and teachers. Also, issues such as a result of establishment of integrated education. This did not apply to special schools closed down, but rather is more beneficial to children with disability, which suggests that we need to have establishment which has an integration of children with special needs and normal children. The reason for this is, what we are being educated and the kind of opportunities we get, until we do not equip that with these children. Remember, the process of learning and understanding is going to be different for a person who's disabled, and going to be different from what we get as normal, stated to be as normal. So if we need to remove that thin gap between the kind of education that we provided to the two, which is disabled and normal, we need to integrate the education. And so because of that, the Ministry of Human Resource Development, in collaboration with UNICEF, has also introduced the Integrated Education for Disabled Children, which is IEDC. It was introduced in 1987. There are furthermore policies which has been coming into the same section, and the mainstreaming of eligible child with disabled has been made possible in regular schools, with provisions of teacher being trained, teacher being supportive to these children, and different kind of teachers which are given to disabled children. Also, there are infrastructural aids that we have. Infrastructural aid, I'll give you an example. A child who is on the wheelchair, probably because of restriction or because of organically and anatomically something wrong to the leg, it could be by birth. Remember, having not obviously these children have problems in terms of climbing up the stairs. Their wheelchairs cannot go there. So ramps are something which is supportive to them. And when we talk about ramps, infrastructural aids like these are something which can be given. For example, lifts having Braille concept, so that these children can also use the lift, so that at least do not discriminate these children in terms of the physiological aspect. They can reach to any part of the school, and this is like one of the few steps towards integration that can be used. So these are some educational aspects which we need to remember with special children, some of the policies, and some of the integration which is being given by the Ministry of HRDC. Now, moving ahead, let's understand, according to the salient feature, a bill which is passed, disability has been defined
defined based on evolving in a dynamic concept. There are approximately 7 to 21 concepts of disability, which the central government will, which with the power of the types of disability which has been given. There are listed the 7 kind of disabilities that we have, and in listing of these 7 kind of disabilities, there is blindness, as we know, low vision, leprosy cured people, hearing impairment, locomotor impairment, dwarfism, intellectual disability, which is on the basis of intelligence, mental illness, which is again psychological disabilities, autism spectrum, there is cerebral palsy that we have, muscle dystrophy, chronic neurological condition, which is again something which is neurological, specific learning disabilities, these are disabilities of learning, multiple sclerosis, which could be obviously apart again organically and psychologically, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell diseases, multiple disabilities with deaf blindness, which is a kind of multiple impairment, acid attack victims, there are Parkinson, and now recently speech and language disability and specific learning disability has been added. So the specific learning disability at the 13 and the speech and language is the new kind which has been added to the bill, making it 21 and plus. So these are the different kind of disabilities which are considered under the ministry, also in the central government, with the types of disability, and there are norms which can be supportive of these people. Now, moving ahead, let's understand the concept which is highly associated to psychology and school psychology, which is specific learning disabilities. First, let's understand why do we call it specific? Because it's specific to learning. It hampers a child's ability to read, write, take instructions, and fail to attend, comprehend, children being hyperactive. So these children have difficulty in understanding the approach to learning. They have difficulties, they require special attention because there is a problem of attention in these children. They fail to comprehend concepts, they have difficulty in understanding concepts, they require a lot of repetitive efforts, which is they would require multiple instructions coming to them time and again, which is the same information coming to them in different modes or in multiple ways. On an average or often average and above average in intelligence, these children fail to meet the academic standards and their counterparts and are termed as slow learners. It has been stated that specific learning disabled children, usually approximately 70 to 80% of them lack in intelligence, which is their intellectual ability is lesser than their peers of their same age. And because of this, that they cannot read well, they cannot write well, understand, comprehend, and attend to it well, they tend to, lag behind their peers and counterparts. And because of that, they are termed as slow learners. Also, the Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders 5, which classifies which is SLD, specific learning disability, a type of neurodevelopmental disorder. Now, neurodevelopmental disorders have 3 features. These disorders, firstly, tend to happen to children below 18. Second, they tend to have developmental delays, which is it could be language, learning, reading, writing. Also, as we stated that they're manifested before 18, they need to be identified before 18 also. We need to identify children before 18. So we need to know they're neurodevelopmental because there are developmental delays and they have inability to read, write, understand. And at the same time, you will see that these kind of disabilities manifest before 18 and also are identified before 18, and they tend to have an IQ which is on the lower side, which is 70, 80, 90. And we will also understand the segregation of IQs, which is intelligence quotient, in the coming slides. So disability as a term is commonly used by psychologists, and SLD is a clinical diagnosis. We should not very lamely provide it to everybody until a set of diagnosis and testing has been done with children. We need to not synonymously, it's not a synonym. The SLD and intellectual deficiency is not a synonym. SLD is a clinical diagnosis with children having difficulties to read, write, learn maths, English. So all in all, an operational definition of specific learning disabilities means a disorder in one or more basic psychological processes involved in understanding using spoken language, written, which may manifest itself in an imperfect ability to listen, speak, read, spell,
or to do mathematical calculations. So these are the difficulties these children go through. And let's go ahead. Now let's understand according to DSM, which is the classification manual, which is the Diagnostic Statistical Manual 5, which is being used to support in clinical diagnosis, define the learning disability. It says that difficulties in learning using academic skills, at least one symptoms in more than an equivalent to 6 months need to be found in children. So, out of the six, you need to at least have 1 to 2 symptoms in children, and it should be prevailing for more than 6 months or 6 months. Only then we can clinically diagnose somebody with specific learning disability. First, it's an accurate, slow, effortful word reading. So it's too much of time, too much of consumption in reading, not being able to read well. Difficulty in understanding meaning of what is being read. So it's read well, but you don't understand what you've read right now. So that's again a difficulty in understanding of what you read. There's difficulties in spelling, writing expression. They have problems in writing properly in a notebook. Difficulties in mastering number sense and number facts or calculation, which is you might have problems in terms of number sense. They might not be able to understand a 6 or a 7, or probably the calculation. The operations are not understood well. There are difficulties with mathematical reasoning. So when we say mathematical reasoning, the operations are not understood well. The multiplication might be seen as addition, the addition might be seen as division. So that's something which we have 6. And remember, out of the 6, having one for prevalently a good amount of 6 months and more is called specific learning disability. Now let's understand the different kind of disabilities as per the image that we have. The most common that we have in our country also is called dyslexia. Lately, dyslexia has been one of the most common SLD that we've been finding in schools and around. It's difficulty in reading. There are problems in reading, writing, spelling, and speaking. Also, dyslexia has difficulty in understanding the mirror images, words with mirror concept, which is P and Q, B and D, A and O, I and J. Similarly, if it's seen in mathematical concepts, you might find them have difficulties in 6 and 9, 7 and 1, also 2 and 3, 6 and 8. So they might see number as numder, the B and D, queen as queen, the P and Q. They might have problems of understanding aeroplane as aeroplane, which is there's a difficulty of understanding A and E. Also, bed as bed. So there's a concept of it, or it could be dead, because of the concept of having not being able to understand the mirror images words. So that is what is dyslexia, which is there is difficulty in reading. Then we have dyscalculia, which is a problem and difficulty in maths, which is understanding mathematical problem, understanding the concept of time, understanding the concept of money. They do not understand the speed, time, distance, cannot approximately understand time into seconds, hours, and further days and months. So also difficulty in applying operations with multiple additions and multiplication, additions, and divisions. Then we come to dysgraphia. Dysgraphia is a difficulty which is in writing. It's different from dyslexia. Here you will not find people not being able to comprehend, but they are not able to put their ideas onto paper well. So you will find they are writing like this. So they start writing from the first line and they start writing like this, then they'll go this. So there is difficulty in writing, problems in handwriting. There is a problem in spellings and organizing ideas on a piece of paper. Obviously, there is a dyspraxia, which is sensory integration disorder. This is a disorder of fine motor abilities, which is fine is like holding a pencil, holding a spoon. They have eye-hand coordination, so you might have find them eating with a fork and the fork goes there. So they're not able to adjust eye-hand coordination. The fork needs to go into the mouth. They might put it in the eye. They might put it on the head. So that's an eye-hand coordination. Manual dexterity is very bad. They cannot hold on to things. You give them you tell them to hold a water bottle. They might drop it because there's a problem in manual dexterity, which is some automaticity. Automatic dexterity is not a problem. If something is moving and they have to just keep holding it, that's fine. You give them something in their hand because it's a sensory integration disorder, dyspraxia. You will find them having problems like that. Eye-hand coordination is a problem. Dexterity is a problem. Body balance is a problem. They're walking straight, they might fall down. They are heading towards the door, they might hit their head on the door. So that's something which is dyspraxia. Then there is dysphasia and aphasia. This is a difficulty in language, problems in understanding what is spoken.
They have poor reading skills. They cannot read at all. They cannot even understand what is being said to them. Instructions are not, so dysphasia might be children who have problems in terms of, you will find them walking, and suddenly you tell them go straight and pull up your hands or put your hands up. They will keep going straight, and when they pull up their hands, they'll stop. They'll stop walking because they cannot take oral instructions well. Then there is an auditory processing disorder, which is difficulty in hearing different kinds of sounds. They cannot differentiate between a bell, a knock on the door, a mobile phone. So there's a difficulty here in terms of understanding, comprehending sounds and languages coming. Then there is visual processing disorder, difficulty in interpreting the visual information. There are a lot of illusions that they get into. They cannot navigate well. They have problems in reading maps. They cannot go by symbols and pictures. They do not understand road, maps well. They don't even understand normal maps, which is Indian maps and maps that we have in educational factors and sectors. Well, so these are the different kind of common SLDs, and one of the most common in India is dyslexia that we have, which completes it. Now let's understand the early intervention. Is there a need to identify the SLDs early? Will it be of any benefit? We need to know that SLD has difficulties in reading, writing, understanding. So it is a cognitive processing problem. We will have children who will not be able to understand, identify things. So children with SLD respond and improve substantially if the treatment is given on time. So early intervention talks about identifying children and at the same time being able to note that these children are doing well, and these children need to be given the right kind of treatment if they're identified early and given the right kind of treatment early. Remember it, we will see wonders in these children. Also, to understand, there are still researches that goes by that tells that SLD could be because of two ways. It could be because of heredity and also because of environment. So even treatment needs to take care of that. We need to know the cognitive, according to the cognitive processing, the environmental, the environment will treat the child. So we need to know there are numerous studies that has been done, which has been majorly, unrecognized, owing that there has been a lack of awareness, lack of the number of teachers that we have in the area of special field. The kind of knowledge that they should have needs to be taken care of. Further, the cause is that when the child's sluggish process, progress in learning is considered as a result of intellectual disability or lack of interest and motivation. So this is also at times SLD also stays unidentified because first that the teachers are not aware of this. Also at times we just take that the lazy and the non-motivated attitude of the child is not taken equivalent to the intellectual disability. We do not equate to the intellectual capacity. We label the child to be lazy. Also at times that the progress is so slow and so sluggish, we are not able to identify these children. There are many comorbidities. Comorbidity as in a disorder which is working together with SLD tends to happen. The other kind of disorders that we will find with the, dyslexia, dyspraxia, dysgraphia would be the most common is ADHD, which is attention deficiency and hyperactivity. At the same time, we would have something which is, children having difficulties. More comorbidities would be attention deficiency, just simple hyperactivity. Also, at times, autism is also covered. Anxiety disorder also comes into the children. Also, conduct disorder is something which is again adding up to children. There are many tools which are being used to identify children. There are checklists for LDs in, Sarva Shiksha Abhiyan manual, which are commonly used to identify the children at risk. Also, there needs to be a group assessment, which not only comprises of the checklist, but also psychological assessment of reading, writing, intelligence test. A detailed report is made for children of SLD when they're identified, which not only has parent interaction and parent observation, but also teachers' observation, their prior records, their performance record of the past 2 to 3 years, their notes, their copies, which are tempting of work to identify the kind of problem. So it's a very holistic, process if you have to identify children with SLD. Also, speaking of that, let's come to the early intervention as the image given. See, early intervention is just not about identifying children educationally, but it's also healthcare.
child care and the kind of family support that goes on to these children, because that impacts their disability more. We need to identify, we need to assess, we need to see what are the success factors that can or that are already adding to the intervention. Also, we need to identify children specifically, what are the goals and the benefits that the child would need in the current issue and early intervention program. So we need to identify, earlier that we start, healthier it's going to be. And for that, we need a joint contribution of teachers' input and the parents' input. Identification will involve a multidimensionally approach, which is testing at a greater level. Not only psychological, but also educational, cognitive performances would be tested, prior performance will be checked. Assessment will have child's health care, all the impairments would be checked, hearing, audition, taste, touch, family views, family history would be taken. And that all of this will be managed according to what is the current issue of the parents. Are the parents accepting the condition, denying the condition? We have difficulty in accepting. Then a goal is, made to understand if the family support is less, what kind of interventions can be, what kind of plan of action can we plan for the child. Success is also better success of these children are there if it is timely identified. We give them the right kind of and quality curriculum and pedagogy. Also, if there are trained psychologists, parents are actively participating and teachers are furthermore enabling. This will help them support a good intervention, early intervention. A parental and teacher support, which has to go hand in hand. The school and the school teachers and school and parents needs to go hand in hand if you are looking forward for an early intervention. Now, moving ahead, after that we identify of what is SLD, let's come to another kind of problems that we see in classes, which is concerning intelligence. Let's identify where did the concept of intelligence was given. It was started by psychologist Alfred Binet. He was the first one to use a procedure to differentiate mentally retarded children to the normal children who are doing well in academics. So, according to Alfred Binet, intelligence could have been quantified, and further, an intelligence quotient IQ was given by William Stern. So, William Stern gave us, gave us a formula, which is IQ would be derived from mental age upon chronological age into 100. So someone whose chronological age is 15 and mental age is also 15 into 100, remember it's 100% intelligent, which is the child is going to be an average child. Average or probably someone above average as per their age. So there's no harm and no problem in the child. Remember, if a child is a mental age of 12 and the chronological age is of 15, and there we would see that the child is falling lesser than the average age. So that's the time that the child we can identify. This was a simple formula given by William Stern to identify the intellectual disability and intellectually smart children. Also, moving ahead, when we talk about intellectual disability, intellectual disability refers to significant impairment experiencing the cognitive processes and adaptive behaviors during the developmental years. According to American Association of Mental Diseases, which is AAMD, an operational definition was given of the intellectual deficiency. So there are three ways that intellectual deficiency was defined. First, that children are above below 70, so sub average IQ, which is lesser than sub average IQ, which is lesser than 70. Next that we talk about would be these people are lesser in their adaptive behaviors. They cannot cope up with normal living life. Third, that they are identified in their developmental years. You will find all of these problems for 18 years of life. So that is taken as three features of intellectual disability. Also, when Alfred Binet stated that intelligence is a quantitative phenomenon, when we spoke about this as a quantitative phenomenon, there was a normal probability curve which was identified that told us that how intelligence falls of our population falls on a normal probability curve. The factor that we see the normal probability curve on the image first, you will identify the ones which are the blue shade, the middle shade, which is 34.3%, is the average. 68.26% people in our population is average, which is falling from IQ 90 to 110.
Now the IQ, the Flynn effect, the population is increasing, the capacity is increasing, the IQ at our times was 90, the IQ at this time, which is 2024, is approximately 100 to 110, also 95 to 110 is seen as to be considered to be average. Then we have the dullers of the societies. Dullers are the below average. Simple below average of 13.59, which we see it on the green side. Remember, the -1 to -2 are ones which are below average. Remember, 13.59% are one which are above average. So 13.59 below average and 13.59 is above average. Then we see from -2 to -3 are dullers, the ones which are now intellectually deficient. They are falling below 70 of IQ, which is 2.45. And then on the right, on the other side, where there is +2 to 3, the pluses are the intellectually above average ones, which can be considered as gifted, which can be considered as superior intelligence at the moment. Superior intelligence would be approximately 125 to 30, 35. Remember, the -3 and beyond, which is the mustard color, which is zero point 0.3, are mentally disabled or mental retarded. These are completely mental retarded, profound intelligence disability, which is the ones which are not capable of functionality. On the other hand, which is the +3, which is 0.3%, 0.13% of the population, are the ones which are gifted, talented children. So, did we understand one thing from this normal probability curve? First, that it's a bell shaped curve. And do we realize the sides do not touch the end? They are asymptotic, which means that there we do not have a starting and an ending point. As the population keep increasing, the percentages will keep changing. There is an ending and starting point. Next that we have is they are mirror images. You fold the normal probability curve. You fold this triangle, that you bell-shaped triangle that you see. They are mirror images. Don't you see it in terms of percentages? If 13.59 is above average, 13.59 is also below average. So that is something which is so good about this. So there are three features of normal probability curve. First, that the average is maximum population is found in the average. It's bell-shaped. It's asymptotic. Ends do not touch the end, the end lines. And the last is their mirror images. They are symmetrical in nature. So that is the normal probability curve, suggesting what was said by Alfred Binet, that intelligence is quantitative, was justified. Now, let's identify the range of intelligences, as we just said. The 0.13%, we can just tally this with something which is the normal probability curve. Above 140 are going to be near genius and geniuses. 120 to 40 is going to be 2.14, very superior intelligence. Then we come to above average, which is 110 to 120, which is the green color, 13.59. Then we come to normal and average, 90 to 110, as I said. 90 it was in our times also, 19 it is your time. It was from 90 to 100 in our times. Today the average stands out to be 110. Then we have the dullers, as I said. The ones which are below average is the feeble-mindedness, requires constant, too much of tuition, home tuitions, constant support, 13.59%. Then we come to the borderline, as I said, the 2.45. Here is the mental retardation is starting, 70 to 80. Borderline deficiency, they are also feeble-minded. They are at the verge of just moving towards mental retardation. Below 70 is obviously mentally retarded or mental intellectual deficiency, which is feeble-mindedness. You can just check the images again and understand. So that's the variation of Stanford Binet's classification of IQ, given to us very strikingly and concretely. Let's move ahead. Now, according to World Health Organization, which is a change in the terminology, remember we have two classification system in our country, which is ICD-11 now and DSM-5. So according to ICD-11, we will have a term of mental retardation, which has been replaced with intellectual developmental disorders. So according to ICD-11, calling people mental retarded should be replaced with intellectual deficiency or intellectual developmental disorders. This is to not harm this capacity and demean them. That's why there's a replacement of term which was given by World Health Organization, which is being put forth in the ICD-11, which is a classification system. Reasons to note: there could be multiple causes of
Intellectual deficiency. See, heredity can also be one of the cause which is still not identified, which is coming from the parents to offspring. There are other environmental factors could be stress, it could be pressure to the child. Also, during most of the intellectual deficiency can be traced down to abnormal pregnancy, which could be taking substances like alcohol, drugs during pregnancy, a lot of lead consumption during pregnancy, a lot of jerks and shock to the fetus during pregnancy, having an abnormal birth, having a breech baby, which is the buttocks coming out first, the back portion coming out first, and then the neck, because there is anoxia that tends to happen, which is lack of oxygen. Obviously, meningoencephalitis, which is a bigger and a smaller brain, which is postnatal, which happens after birth. Many other genetical factors can also be. We cannot pinpoint to one. There could be many factors which are responsible for intellectual deficiency in children. Now let's understand intellectual deficiency in its variation. So after 70 as an IQ, not everyone are 70 IQ children, 30 IQ children. There could be someone who's 30, someone who's 45, someone who's 50, someone who's 20. Let's start with the first one. The first is from 70 to 55, which is the mild intellectual disability children. These disabled children are capable, like you will find these children to be living an independent life. You can have them jobs, they can maintain social interaction, can go to school, can build up relationships, and they might need a little support and constant motivation to understand complex tasks and work. So these people are fairly independent. So mild intellectual disability 72 is the ones which goes down below 80, 70 to 55 and 57. From till that IQ, these children are independent, fairly independent. They would require not constant but a push and a support and motivation. They can hold jobs, they can complete their education, have life, they can also get good reputed jobs. If we talk about, also at the same time, you will find them that they need a little support in complex behavior. So when we talk about complex behavior, you will find that they would require some sort of support from the others. At the same time, we come down to something which is moderate intellectual disability. Moderate intellectual disability is now coming down to 55 and lesser. It's 55 to 45 to 40. This is moderate. They need more help than the above one, which is from the mild. Constant support, I would say a little more constant support. They have difficulties in planning, organizing life, so they require help there. They also need help in communication, so you will not find them socially interacting. You would probably need to help them in communication, help them build the social support, like take them to the friends, get them introduced, make them friends, and they often live with their family members or homes which are associated to such supports. They are not so, they can things that they can look after is money, but they cannot handle money. They can be trained to do so, but they cannot handle money. So probably they cannot have technical jobs. They can have simple jobs, vocational sort of jobs that they can get into, which is a support care job. Cannot build relationship, are not advised to get married. And at the same time, on the above, the milder ones could take a job, can complete education, can have relationships and plan families, whereas the moderate are restricted to do so because they cannot hold a social interaction. They have problems in living and organizing life. A little bit of communication is also derailed here. Communication is also not very healthy and very adaptive here. And they can look after their money, but they cannot manipulate and use money. Now coming to severe and profound, these are intellectual disability. When we talk about severe comes down to be 40 to 30, 25, and 25 to below, which is 10 and 15, is profound. Profound needs constant support. They are not able to manage themselves. They are not able to live their own life. We need people to keep them, up for speaking, language, communication, simple gestures. They cannot wear their own clothes, sanitation support, everything is taken care. Toilet eating, discipline, toilet discipline, and eating efforts, everything is something which is supported. At the same time, no jobs they can hold, no money they can take care of, no social interaction, no families that they can hold. So these are people who are constantly looked forward to and constantly supported. We do not guide them to plan families. We do not guide them to look forward to family support system.
So you can have a look. There's mild, moderate, and simple, severe, and profound. Severe and profound are the ones which are also accustomed to asylums at times. People do restrict them to no education, just constant support and care. Now, moving ahead, accordingly, as I discussed, the intellectual disabilities has also IQ differentiation. Borderline was 71 to 90. Borderlines are one which can do everything, can hold a job, manipulate money, use money, make friends, everything, but they need constant support so that don't get driven down to mild. Miles, as I said, was 70 to 50, 55. Moderate was 50, 55 to 40, as I said. 35 can also go to 35. Severe is 35 to 20, 25. Below 25 is profound. 2% of profound mentally retarded or mentally disabled people are there in our country, and 5, which is 8% of the overall population of borderlines. Maximum is the maximum number is moderate, which is moderate disability in our population is more when we compare these people. So this is on a frequency of 60. If we see there are 62 people in approximately 100, in our population, that's how they're divided into all the 60, which is 25 would be moderate, 23 would be mild, 8 would be 5 would be borderline, 8 would be severe, 1 would be profound. So that's why only 2% of the population suffer from this thing. Now, moving ahead. Now, following are the scales of intellectual functioning adaptive behaviors that can be adopted in Indian population. So, these could be scales which we can use for identifying cognitive disabilities, intellectual functioning, F, impairment, handicap, and we talked about SLDs, we talk about intellectual disability. We come to the other side of the very superior intelligence according to the normal probability curve. We'll go back and see this. The normal probability curve, the 13.59%, which is the superior intelligence that we have, they are also now to be known. They equally require support in our country. They equally require help and guidance in our country. So, speaking of what is the gifted children, how are gifted children, how are they different? See, we have two terms, which is gifted and talented. Gifted is exceptional general ability. These children tend to do exceptionally and extraordinarily well in most of the abilities that they have. Sphere of knowledge, academics, their IQ tends to be above 130, 130 above, which is 130 and 135, 140. According to Louis Terman, he performed an experiment in 1920 approximately on 1500 students to identify that who are gifted children. So we identified children with IQ higher than 140 and 130 tends to be gifted children. They tend to have two best things. They have better occupational adjustment and success. So they tend to be better adjusted amongst the other people. So they have better mental and social adjustment than the other people. So we need to know when we are speaking of children who are gifted children would be directly proportional to better social adjustment and better mental adjustment. Why mental adjustment? These children obviously are the ones who are better in class apart than the others. They perform well, they perform faster, they perform quicker than the others and smarter. Identification of gifted children, this is equally important in our country. There are process of identification which is being placed in our country, also was set up by this entire motion was set up in 2010 under the guidance of Professor R. Chidambaram.
a first kind of project in the national project was initiated in the office, in the office of the Principal of Scientific Advisor, which is PSA, to Government of India. Also, the National Institute of Advanced Studies have collaborated with Delhi University and Agastya International Foundation to work on the development of these gifted children and to identify and have tools that will identify children at the age of 3 to 15. So we have tools which are provided and guided in collaboration with NIAS and Delhi University and Agastya International Schools that make up testing and tools that supports in identification of intellectually disabled children from 3 to 15 years of age. Also, we have three models that we study when we are speaking of intellectually gifted children. So the first model talks about the NIAS model. This is the three-tiered model that we have. So this tells us that how the models are going to tell us how we should monitor and identify gifted children. So what is the process and how do we do it? So see, the level 1 tells us that children needs to be nominated by their teachers and parents, that these are children who are exceptionally doing well in their class. So there needs to be a nomination with the help of teachers and students. So there is a teacher nomination behavioral rating scale, according to which, and a parent's nomination behavioral rating scale, which has been given, and some students are nominated. Then there are psychometric testing done on these children, which is intelligence testing, checklists, cognitive testing, case profiles, their prior records, educational records, everything is seen to identify that the nominated children are equivalent to what has been given. Are their creative, general mental ability actually exceptional? Then come to the last level, which is the third level, which is the provision of mentoring services to identify children. Then we conduct parental workshop. There are teacher workshops. There are workshops which are training done to teachers to tell them how to support gifted children. We need to get out of this mindset that gifted children do not require support. Gifted children are equally requiring support because they're ahead of times. They're ahead of the normal children. They require more stimulation, better skills, better adaptation, and more complicated scenarios than the normal children. So there are need to be workshops. There are summer winter workshop organized both for children and for teachers as a training program, and parent workshop to accept and identify and provide them better stimulation. This is a three-tiered by NIS model, which was used for identifying and mentoring gifted children. Now we have another model, which was the Delhi University model, which is again a three-tier model, and which again was for identification and mentoring gifted children around the urban areas of the capital. Stage 1 is known as the referral stage here, where potential students again are nominated by the school teachers. So children who are performing really well in schools are ideally nominated by the school teachers. So school teachers actually look forward to the ones who are performing well, doing well. Also to know, children, potential performance are identified by teachers only in school. Then after this, when we identify and nominate these children, these students are administered a science and mathematical ability test, which is the SMAT, in order to see their giftedness. That we pull in now children, that are they really that gifted? Are their IQs really that bright? Then we come to stage 3, which is the selected highly gifted children are guided through mentoring and other outreach source programs. So once we pool these children, there's a SMAT ability test which is done, and we identify these are the 10. Now these highly gifted children are further guided, mentored, provided programs where they can polish themselves, regularly update themselves, evolve or better. So these are some outreach programs which is given in the stage 3. Then we have the Agastya International Foundation model. This model is based in the rural areas of Andhra Pradesh, where the gifted children were identified based on nomination from teachers, parents, and the community, as well as screening basis on performance in science. So these are the times that children are screened, monitored, and removed from the lot, and you send them for Olympiads. You send them from some testing and science fairs, maths Olympiads, etc. So on the basis of screening, they are given the better opportunity. They have given opportunity to test themselves, test their mettle, and perform better. Now, let's identify some of the Indian government funded schemes for gifted and talented children. As we understand, there are multiple that caters the Indian government caters a lot of things, and I'm sure while you were studying in school, you might have gone through. We have gone through a lot of these schemes where we could be
participating. The first is the Inspire Award, the Manik Innovation in Science Pursuits for Inspired Researches, carried out by the Department of Science and Technology, which is DST, Government of India, everywhere. This is where innovative ideas about science and maths is, and new ideas on technologies are taken from children from grade 6 to 10th. National Talent Search Exam, NTSE, one of the most common, we'll find it in every school. NTSE, which is again held till the grade 10th. Then we have Pradhan Mantri Innovative Learning Program, which is Dhruv, an initiative which is given by the Ministry of Education and the Government of India, where the talented children are encouraged to pay way and enrich their skills and knowledge under this program. Then there are Olympiads, there are SOS, SOF, Science Olympiad, Maths Olympiad, there are Computer Science Olympiads. Olympiads where you get an opportunity to scale well, have the highest scores as per your ability and potential. Then Gifted Education Project. This is also initiated by the Office of Principal Scientific Advisor of Government of India to identify and train children who are gifted. So there are science, maths, various uplifted project which are submitted to this to see how these children are. Then we have Navodaya Vidyalay, which is Jawahar Navodaya Vidyalay. This Navodaya Vidyalayas are something which is a foresight of the National Policy of Education. This was given in 1986. It still continued to 2001 and further. This is a talent test which is going to cultivate and pull out talent from the rural areas. Unfortunately, there are so many times that the rural areas are not taken into consideration. They are not catered to. So the Jawahar Navodaya Vidyalaya selection test is held annually at district levels in the rural areas by the central, which is by the CBSE board itself, to pull out the gifted chunk even from the rural areas. So we give them opportunity all across the globe. The fact these people do not have the economic settlement and social interaction which is uplifted, CBSE makes sure that the rural areas do have talented children and they come out and get polished as the others. So these are some of the funded schemes for the gifted children that we have. Now, coming to one of the last topic of today that we have, which is the role of school psychology in special education. We need to understand that school psychology has one of the most vibrant and one of the most important role is of a psychologist in special education. Not only in terms of the mentally disabled or disabled children, or someone who's an SLD, but also for children who are intellectually gifted, special, and performing apart the others. So what are their role when we speak about children, psychologists, school psychologists, or school counselors in context of SLDs, even when we can include the special educators here. So for students of any kind of learning disabilities or intellectual disabilities, school psychologists can help identify them correctly, identify them well, design them an instructional strategy that can target their optimal learning. So when we say target their optimal learning, this suggests that we can understand the fact that what is required by these people, what is something which is the kind of programs that they can learn from, and also the strategies which will be different for different children. Which is a disabled children will have a different strategy, and at the same time, a special child will have a different strategy, and SLD will have a different strategy. Then also, we need to know school psychologist does play a very integral program because they know that there is an individualized plan as per the child's class, as per the child's needs, and as per the child's ability. So child who has dyslexia in a class, probably third, will get a different individualized plan so that he or she can be integrated in the class. At the same time, a child who is in class 9th and has an IQ 135 will be given a different educational plan, different set of activities, and different kind of education, psychoeducation to the teacher and to the parent at the same time. And then we come to school psychologists, obviously have consultation services. They can help support the teachers, the parents, train them, collaborate the teachers and parents to make them a good plan of action at home and a plan of action in class. And school psychologists can provide referrals to the parents for further assessment. They can tell them the right kind of assessment, the right kind of intervention plan. The child can go outside school. Can their special needs taken care of?
And this also goes for exceptionally bright children. Extra classes, extra stimulation that these children can look out for. So apart from just the special needs program children, I feel school psychologist not only plays a role in identification, early intervention, but also making the child evolve in a class, giving them the right kind of educational plan, individualized right kind of education plan, integrate these child in school, because integration has been a part of the national education policy from day one of the special. Inclusive education has been a paramount thing that has to be taken care of. So, school psychologists play a vital role in, again, adapting, evolving, identifying early intervention, making the child survive in school, no matter if the child is disabled or the child is in exceptionally bright child. Referrals and being the bridge between the parent and the school and teachers. There are so much of miscommunication that tends to happen, which is bridged by the school counselors, by the school psychologist, and by equivalently by special educators by their knowledge. This completes with the understanding of problems of as problem areas of children and adolescent, which goes on till 8, reminding it again, which finishes with both intellectually disabled and exceptional children, which are exceptionally bright. Hope this has been an interesting topic today that we covered as Unit 4. Thank you.
ద్వారా మీరు ఇంతవరకు 4 కోర్సులు పూర్తి చేశారు. ఇప్పుడు 5వ కోర్సు తులనాత్మక ప్రభుత్వము లేకపోతే కంపేర్ టు పాలిటిక్స్, కంపేర్ టు గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్ అనేది ఇప్పుడు నడుస్తుంది. అయితే ఇవాళ నేను ముఖ్యంగా అందులో ముఖ్యంగా ఏమేమి నేర్చుకున్నారంటే ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు, మెయిన్ పొలిటికల్ థియరీస్. అంటే ఇదివరకటి సామాన్యంగా ఓకేనా, ఇదివరకు ఈ కోర్సులో మీరు ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు ఏమి అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారంటే మొట్టమొదటిది లిబరల్ థియరీ, వ్యక్తి శ్రేయోవాద సిద్ధాంతం. ముఖ్యంగా ఇందులో వ్యక్తియే రాజ్యానికి మరియు రాజ్య ప్రాధాన్యత మరియు వ్యక్తి ప్రాధాన్యత ఈ రెండింటిని పోల్చినప్పుడు ఏది ప్రాధాన్యత, ఏది ఆధిక్యం కలిగి ఉంటుందనేది ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన సంక్లిష్టమైన విషయం. అయితే కొన్ని సిద్ధాంతాలలో రాజ్యమే ప్రాధాన్యము మరియు వ్యక్తి లేకపోతే పౌరుడు దానికి కట్టుబడి ఉండాలా, దానికి లోబడి ఉండాలా, దానికి విధేయుడై ఉండాలని చెప్తుంది. అది ముఖ్యంగా మొనార్కీ అనే సిస్టంలో అది మన ఆ విధంగా చెప్పబడుతుంది. కానీ వ్యక్తి శ్రేయోవాద సిద్ధాంతం ఏమంటుంది అంటే వ్యక్తియే వ్యక్తుల కొరకు, వ్యక్తుల సమూహం కొరకు, వ్యక్తుల యొక్క సంక్షేమం కొరకు రాజనీతి సిద్ధాంతం పుట్టినాయి. తర్వాత రాజ్యం అనేది పుడుతుంది. రాజ్యం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశమే వ్యక్తి యొక్క శ్రేయవాదం, పౌరుల యొక్క శ్రేయం. కాబట్టి వ్యక్తి ప్రయోజనమే, వ్యక్తి యొక్క హక్కులు, వ్యక్తి యొక్క స్వాతంత్రము, వ్యక్తి యొక్క మన సమానత్వము, వ్యక్తి యొక్క సంక్షేమము అని ముఖ్యము. తర్వాత వాటన్నిటికీ రాజ్యమే కట్టుబడి ఉండాలా, రాజ్యమే పనిచేయాలా అని చెప్తున్నారు. దీన్ని లిబరల్ ఉదారవాదం, దానికి దీని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటంటే లిబరల్ ఉదారవాద సిద్ధాంతం. అయితే ఉదారవాద సిద్ధాంతంలో చాలా ముఖ్యులు జాన్ లాక్, జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్, తర్వాత హాబ్స్, లాక్, వీళ్ళందరూ తమ యొక్క రచనలు ఏం చేశారంటే దీన్ని ప్రత్యేకంగా మన ఈ సిద్ధాంతానికి పేరు కాంట్రాక్చువల్ థియరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటారు. కాంట్రాక్చువల్ థియరీ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద స్టేట్. వాళ్ళు ఏమంటారంటే అసలు వ్యక్తికి మధ్యన, సమాజంలోని వ్యక్తికి మరియు రాజ్యానికి మధ్యన ఓడంబడికతో రాజ్యం మన ఉనికిలోకి వచ్చిందని వీళ్ళు చెప్తారు. అయితే వీళ్ళ ఉదారవాద సిద్ధాంతంలో కూడా కొన్ని మన అనేక రచనలు జరిగినాయి, అనేక రచయితలు ఉన్నారు, అనేక శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు. కానీ అల్టిమేట్గా వాళ్ళు వేరు దారులు అనుసరించినా కూడా వాళ్ళు అల్టిమేట్గా వాళ్ళు ఏమంటారంటే మన వ్యక్తి యొక్క శ్రేయం అనేది చాలా ముఖ్యమని చెప్తారు. తర్వాత రెండవది ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతం. మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతం రాజ్యం అనేది రాజనీతి శాస్త్రంలో రాజ్యం అనే వ్యవస్థే అది మొట్టమొదటి నుంచి స్వభావ సిద్ధంగా లేదు. అంటే మనిషి యొక్క పుట్టుక నుంచి మనుషుల యొక్క మన జీవితము పుట్టి మరియు అభివృద్ధి నాగరికత సంపాదించిన కొద్ది కూడా కొద్ది వరకు
నడిచినా కూడా, అతని యొక్క నాగరికమైన జీవితం నడిచినా కూడా అసలు రాజ్యం అనేది లేకుండే. రాజ్యం అనేది మధ్యన వచ్చింది. అయితే ముఖ్యంగా మధ్యన రావడానికి కారణాలు ఏంటి అతని ప్రకారం ఏంటంటే, ఇది ముఖ్యంగా సమాజంలో ఆస్తి అనే వ్యవస్థ, ఆస్తి మనిషికి మనిషి ఒక వస్తువు రూపంలో కానీ, భూమి రూపంలో కానీ, ఇళ్ళ రూపంలో కానీ అతని యొక్క స్వాధీనమై ఉండి, తర్వాత అతని యొక్క సంక్షేమము కొరకు కాపాడబడుతున్నప్పుడు, పరిరక్షించబడుతున్నప్పుడు నిజానికి అది సొంత ఆస్తి అవుతుంది. సొంత ఆస్తి అనే వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో సామాన్యంగా వ్యక్తిలో స్వార్థము, నాది, తర్వాత నాది నా సంక్షేమం కొరకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దానిని నేను రక్షించుకోవాలి, దానిని ఇతరులు తీసుకొని పోకూడదు, ఇతరులు అనుభవించకూడదు, ఇతరులు తీసుకోకూడదు అనే ఉద్దేశాలు ఏర్పడిన తర్వాత నిజానికి ఈ సొంత ఆస్తిని కాపాడడానికి ఒక వ్యవస్థ, ఒక మన అవసరం ఏర్పడింది. ఆ విధంగా ఆ అవసరాలు ఏంటంటే ఆ సొంత ఆస్తిని రక్షించడానికి నిజానికి దానికి కావలసిన ఒక మన అంగరక్షకులు కానీ, మన పోలీసు కానీ, ఒక రక్షణ వ్యవస్థ కానీ ఉండవలసి వచ్చింది. సో ఆ రక్షణ వాళ్ళ యొక్క సొంత ఆస్తిని కాపాడుకోవడానికి ఈ కావలసిన ఏర్పాటు చేయబడిన వ్యవస్థే రాజ్యము. ఆ రాజ్యము మరియు తన సొంత ఆస్తి కాపాడుకోవడానికి మనుషులు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చేసి, ఆ రూల్స్ మన రాజ్యం అనే వ్యవస్థతోని మన అమలు చేయడం. సో ఆ విధంగా అమలు చేసే ఏజెన్సీయే నిజానికి రాజ్యము అని చెప్పవచ్చు. సో మార్క్స్ ఈ విధంగా రాజ్యాన్ని, మన రాజ్యం యొక్క పుట్టిక పూర్వోత్తరాలను ఈ విధంగా అతను ఊహించి చెప్పడం జరిగింది. నిజానికి మన చరిత్రలో చూస్తే కూడా నిజానికి రాజ్యం అనేది సమాజంతో సహా పుట్టుక లేదు. సమాజం అనే సామాజిక అభివృద్ధి ఏర్పడుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటి దశలో రాజ్యం అనే వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంటుంది? రాజ్యం అనే వ్యవస్థకు మనం ఏమనుకుంటాం? మనకి దానికి కార్యనిర్వాహక అధికారం ఉంటాడు, మోనార్క్, రాజు, లేకపోతే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో తన నాయకుడు, తర్వాత అతను చేసే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, తర్వాత అతను చేసే మన సమస్యల యొక్క పరిష్కార విధానం, ఈ మూడు యొక్క ముఖ్య అంశాలతో రాజ్యం అంటారు కదా. సో ఈ రాజ్యం అనేది ఒక సైనిక అధికారంతో, ఫోర్స్తోని ఉండే వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యవస్థ మొట్టమొదలు లేదని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. అయితే అతని యొక్క దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఆ రాజ్యం యొక్క వ్యవస్థ ద్వారా ఉన్న వాళ్ళు సమాజంలో ఆస్తి పరులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఆస్తిని కాపాడుకుంటారు, దాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు. తర్వాత దానికి వాళ్ళ యొక్క ఆస్తిని కాపాడుకోవడానికి కావాల్సిన చట్టాలు చేస్తారు, చట్టాలు అమలు చేస్తారు. అయితే ఆ క్రమంలో ఏమవుతుందంటే రాజ్యంలోని మన చట్టాలను అమలు చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే ఆస్తి లేని వారు ఎవరైతే అవుతారో, ఆస్తి లేని పౌరులు, ఆస్తి లేని వ్యక్తులు నిజానికి ఆర్థికంగా, సామాజికంగా పూర్తిగా మన బాధలు అనుభవించడము, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమము లేకుండా ఉండడము, తర్వాత అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు సమాజంలో ఉన్న ఆస్తి పరులచే అణిచివేయబడడం కూడా జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి దానికి రాజ్య వ్యవస్థ ద్వారా కావలసిన పన్నులు కూడా ఈ కట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా ఈ ఆస్తి లేని వారు అది వాళ్ళ సుఖాలను, ప్రాణాలను కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మార్క్స్ ఈ విధంగా మధ్యలో వచ్చిన రాజ్యాన్ని, తర్వాత మన ఆస్తి లేని వారిని అణిచే వ్యవస్థను నిజానికి కూలదోయాలనే విధంగా
అతను ప్రతిపాదించడం జరుగుతుంది. అతనికి ముఖ్యమైన అతని యొక్క ఏంటంటే ఎవరైతే ఆస్తి లేని వారు ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఐక్యమయ్యి రాజ్యాన్ని కూలదోవడం జరుగుతుంది. అతను వాళ్ళని నిజానికి శ్రమ చేసేవాళ్ళు, తర్వాత సంపదను సృష్టించేవాళ్ళు వీళ్ళు శ్రామికులు అయినా కూడా వాళ్ళు ఈ రాజ్యం అనే రాజ్యం అనే వ్యవస్థ రాజ్యంతో సహా ఉండే సమాజము వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ సమాజం ఉన్నంత వరకు శ్రామికులకి అది వాళ్ళ యొక్క బ్రతికే ప్రత్యామ్నాయము లేదు అని చెప్తూ ఏమంటారంటే ఆ రాజ్యాన్ని పడగొట్టడమే కొలగొట్టడమే ముఖ్యమైన లక్ష్యము శ్రామికులై ఉండాలి. ఈ రాజ్యాన్ని పడగొట్టే క్రమంలో దానికి ప్రొలెటేరియట్ అధికారాన్ని తీసుకొని ఆ అధికారాన్ని వినియోగించి ఈ సమాజం ఏర్పడాలి. అంటే నిజానికి అతను ఏమంటారంటే రాజ్యము వర్గ సమాజంలోనే అంటే ఆస్తి కలవారు ఆస్తి లేని వారి యొక్క మధ్యన ఒక అగాధం ఏర్పడి ఆస్తి ఉన్న వర్గము ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన అంటే ఇది క్లాస్ రూల్ అంటారు. సో ఆ క్లాసెస్ తీసేసి అందరూ సమానంగా ఉండే వ్యవస్థను అంటే వర్గం లేని వ్యవస్థను అతను ఏర్పాటు చేస్తేనే అందరూ మనుషులకి నిజానికి మన రాజ్యం యొక్క లక్ష్యం నాగరిక యుగంలో ఏర్పడ్డ మన సమాజం ఏదైతుందో ఆ సమాజంలో ఉండే అన్ని రాజకీయ లబ్ధి పొందేటకు రాజకీయమైన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం సమానత్వం పొందేటకు మనుషులందరికీ మన అవకాశం కలుగుతుందని చెప్తారు. సో అది మార్క్సిస్ట్ లిబరల్ థియరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ మార్క్సిస్ట్ పొలిటికల్ థియరీ మరియు మార్క్సిజం గురించి మీరు నేర్చుకున్నారు. అదేవిధంగా ఇంకొక సిద్ధాంతం ఏం నేర్చుకున్నారంటే కన్జర్వేటివ్ సిద్ధాంతం ఎడ్మండ్ బర్క్ అనేవాడు దాన్ని ప్రతిపాదించాడు. ఆ సిద్ధాంతంలో ఏంటంటే ఇదివరకు ఉన్న చారిత్రాత్మకంగా పుట్టి పెరిగి ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని కాపాడిన వ్యవస్థలన్నింటినీ చాలా మట్టికి వాటిని ప్రిజర్వ్ చేయాలా, వాటిని కూలదోయద్దు, వాటిని నాశనం చేయకూడదు, వాటిని నిర్మూలించకూడదు, వాటిని పరిరక్షించాలా. కన్జర్వ్ అంటారు చూడండి, మనం ఫారెస్ట్ కన్జర్వేటరీ అంటే చూడండి, ఫారెస్ట్ రక్షించడం అనేది అక్కడ భావన. అదేవిధంగా ఇక్కడ వ్యవస్థను రక్షించాలి అనే సిద్ధాంతాన్ని ఎడ్మండ్ బర్క్ అనేవాడు ప్రతిపాదిస్తాడు. అతని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వ్యవస్థని మనము ఒక ఉద్దేశంతో ఒక ప్రజల యొక్క సమాజంలోని ప్రజల యొక్క వ్యక్తుల యొక్క శ్రేయస్సు కొరకు పుట్టిన వ్యవస్థని అంత తొందరగా దాన్ని మెల్లమెల్లగా దాన్ని మార్చుకోవాలా, కానీ తొందరగా వాటిని నిర్మూలించడము విప్లవాత్మకంగా మార్చడము జరగకూడదు అని అతని యొక్క ప్రతిపాదన. సో ఎడ్మండ్ బర్క్ తర్వాత ఫెమినిస్ట్ థియరీ గురించి కూడా నేర్చుకున్నారు. ఫెమినిస్ట్ థియరీలో ఏమవుతుందంటే నిజానికి ఫెమినిస్ట్ థియరీ మన ఈ మ్యారేజ్ కంటే ముందు కూడా ఈ స్త్రీ యొక్క స్వతంత్రాన్ని కొల్లగొడుతూ, స్త్రీ యొక్క స్వేచ్ఛను కొల్లగొడుతూ, స్త్రీపై ఆధీనము డామినెన్స్ సంపాదించాడు. ఎవరు? మన పురుషుడు. సో పురుషాధిక్యతను నిజానికి పోగొట్టాలా. అసలు నిజానికి ముందు మార్క్స్ ఏమంటాడంటే నిజానికి ప్రాపర్టీ మీద పురుషుడు ఆధిపత్యం సంపాదించి తన యొక్క స్వయంగా తన కొరకు నుంచి దాని ద్వారా నిజానికి స్త్రీని స్త్రీని కంట్రోల్ చేయడము, తన యొక్క పొజిషన్లో ఉంచుకోవడము, తన ఇష్ట ప్రకారము ఆమె మీద పెత్తనము కలిగజేయడము అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇందులో నిజానికి మ్యారేజ్ అనే వ్యవస్థ వస్తుంది. అయితే దీనికంటే ముందు నిజానికి ఏంటంటే అంటే మ్యారేజ్ తర్వాత రాజ్యము ఇవన్నీ పుట్టకముందు నిజానికి మాతృస్వామ్యం అంటే ఏంటంటే మ్యాట్రిలినియల్ అంటే అటువంటి సమాజంలో ఇప్పుడు కూడా మన దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో అనేక
అనేక చోట్లలో మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ మాతృస్వామ్య సమాజం ఉన్నాయి నిజానికి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మాతృస్వామ్య వ్యవస్థలో స్వాభావికంగా ఏం జరిగిందంటే మొట్టమొదటి నుంచి మన ఫిజికల్గా భౌతికంగా పిల్లలకు జన్మనిచ్చేది స్త్రీ. సో స్త్రీ వల్ల చాలా రోజులు కని తన పొట్టలో ప్రెగ్నెంట్గా ఉండి కని మళ్ళా డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా కొన్ని సంవత్సరాల వరకు పిల్లలను రక్షించేది ఫ్యామిలీ సిస్టంలో స్త్రీ. కాబట్టి స్త్రీ అంటే స్త్రీకే నిజానికి మన ఈ ఆస్తి దగ్గర ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ సమాజంలో నిజానికి పురుషుని ఆధీనంలో ఉండడానికి కానీ, పురుషుని విధేయత ఉండడం కానీ, మ్యారేజ్ యొక్క సంస్థ భాగంగా ఉన్న అత్తమామలకి అత్తమామల అడుగులు నొక్కుతూ ఉండడం అనేది జరిగిపోయింది. మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ ఉండేది. స్త్రీలే నాయకురాలుగా ఉండేది ట్రైబ్స్లో పర్టికులర్గా. సో ఆ మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ పోయి సొంత ఆస్తి మీద పురుషునికి ఆధిక్యత కలిగినప్పుడు ఆ సొంత ఆస్తి యొక్క ఆధిపత్యం ద్వారా స్త్రీని లొంగదీసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మ్యారేజ్ అనే వ్యవస్థ, పెళ్లి అనే వ్యవస్థ ఈ యొక్క మన సంబంధాన్ని, ఈ యొక్క రిలేషన్ని పటిష్టం చేయడం జరిగింది. స్త్రీ పురుషునికి అనుగుణంగా ఉండాలా. అదేవిధంగా పురుషుడు ఎక్కడ ఫ్యామిలీలో ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు పురుషుని యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ ఉంటే స్త్రీ మ్యారేజ్లో పురుషుని దగ్గరికి వెళ్ళాలా అనే ఆచారం వచ్చింది. ఆ దినంతో ఆస్తి ద్వారా స్త్రీని లొంగదీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క వ్యవస్థని, ఈ యొక్క స్వభావం గల వ్యవస్థని, స్త్రీ యొక్క సంక్షేమానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే వ్యవస్థని నిజానికి అది పోగొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఫెమినిస్ట్ థియరీ అనేది వచ్చింది. ఫెమినిస్ట్ థియరీ వాళ్ళు అనేకులు ఉన్నారు. దానికి మన ముఖ్యులు ప్లాటో, అరిస్టాటిల్ వీళ్ళందరూ కూడా నిజానికి మ్యాన్నే ఫోకస్ కొంచుకున్నారు. మనిషి అంటే మగ మనిషి యొక్క మన ప్రయోజనాలనే కాపాడుతూ వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. స్త్రీని నిజానికి స్త్రీ కూడా సమానత్వం ఉంటుంది స్త్రీ అనేది వాళ్ళు చూడలేదు. సో ఇటువంటి యొక్క ప్యాట్రియార్కల్ అంటే పితృస్వామ్య సిద్ధాంతాన్ని మన తీసేస్తూ, నిర్మూలిస్తూ, స్త్రీ యొక్క స్వాతంత్రాన్ని కోరుతూ, స్త్రీ యొక్క సంక్షేమాన్ని కోరుతూ, పురుషునితో సమానంగా ఉండేటట్టు చేసే సిద్ధాంతాన్ని ఫెమినిస్ట్ థియరీ ఆఫ్ ఫెమినిస్ట్ పొలిటికల్ థియరీ అని అంటారు. సో ఇది కూడా మీరు చదువుకున్నారు. అదేవిధంగా మన ఇది ఆధునిక యుగంలో ముఖ్యంగా లిబరల్ పొలిటికల్ థియరీ, ఫెమినిస్ట్ పొలిటికల్ థియరీ అనేటివి వచ్చినాయి. అయితే ఈ ఆధునిక యుగము ఏదైతే ఉన్నదో, ఆధునిక యుగం తర్వాత ఆధునిక సమాజం గడిచిపోయిన తర్వాత తదుపరి వచ్చిన పరిస్థితుల్లో ఏవి రాజకీయ వ్యవస్థలు ఎట్లా ఉండాలా, ఈ కాన్సెప్ట్స్ రాజకీయ సంబంధాలు ఎట్లా ఉండాలా అనేది మన కొత్త సిద్ధాంతాలు వచ్చినాయి. ఆ సిద్ధాంతాన్ని పోస్ట్ మోడర్న్ అంటే ఆధునికత తదుపరి వ్యవస్థలో తదుపరి కాలంలో ఉన్న సిద్ధాంతాలు అనేది కూడా ఇందులో మీరు చదువుకున్నారు. అయితే కొన్నిసార్లు కొన్ని టైంలో సమయాభావం వల్ల కానీ ఇంకా వేరే కారణంతో వివరంగా అవి మనము కవర్ చేయకపోతే దాన్ని మీకు సప్లై చేసే పుస్తకాల్లో దాన్ని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది నిజానికి 101 BPSC 101 అనే సంఖ్యతో ఉన్న కోర్సులో చదువుకున్నారు మీరు. రెండవ కోర్స్ ఏంటంటే 102వ కోర్సు BPSC బ్యాచిలర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఏంటంటే భారతదేశంలో రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రభుత్వం అంటే పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఉన్నది, రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యవస్థ ప్రభుత్వము మరియు పాలన ఏ విధంగా ఉన్నాయని ఈ కోర్సులో మీరు చదువుకున్నారు. చాలా మటుకు డీప్గా జరిగింది అనుకోండి.
ఇందులో ముఖ్యంగా రాజ్యాంగం, భారత రాజ్యాంగం ఏ విధంగా నిర్మించబడింది, వ్రాయబడింది, మేకింగ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక 2 సంవత్సరాల కంటే చాలా ఎక్కువ కాలం అనేక చర్చలతో, అనేక కమిటీల అధ్యయనంతో మరియు ఇంకా అనేక రాజనీతి సాక్షరికలతో, తర్వాత నెహ్రూ ఇతర రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు, వాళ్ళు నాయకులు ఉండగా ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెహ్రూ కానీ, గాంధీ కానీ, అంబేద్కర్ కానీ, వీరందరూ రాజకీయ నాయకులే కాదు, వాళ్ళు రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు కూడా. వాళ్ళు అనేక పుస్తకాలు రాశారు, రాజకీయాల గురించి రాశారు. రాజ్యం ఏ విధంగా ఉండాలి, రాజ్యము ప్రజల యొక్క సంక్షేమం ఏ విధంగా కోరుతూ ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కొరకే పాటుపడుతూ ఉండాలని అనేక పుస్తకాలు రాశారు. సో ఈ విధంగా రాజ్యాంగం ఏ విధంగా ఏర్పడింది, వ్రాయబడింది. తర్వాత 1949లో నిజానికి నవంబర్లో రాజ్యాంగము అంటే అది మన రాజ్యాంగం పేరుంది తెలుసు కదా, ఇది ఇట్స్ ఏ ఇండియన్ రిపబ్లిక్. భారతదేశంలో రిపబ్లిక్ అంటే గణతంత్రం. గణతంత్రం అంటే ప్రజాస్వామ్యము, ఇది డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు తమను తామే పాలించుకుంటారో, అనేక డైరెక్ట్గానో ప్రత్యక్షంగానో లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ద్వారానో వాళ్ళే పరిపాలించుకుంటారు. అది గణతంత్రం అంటారు. నిజానికి ఈ గణతంత్రం అనే రాజ్యము మన ప్రభుత్వంతో పాలన సాగించే విధంగా 1949 నవంబర్లో మన భారతదేశం గణతంత్రమై ఏర్పాటు చేయబడింది. అది ముఖ్యంగా మన దానికంటే ముందు 200 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలంలో మన రచించబడిన రాజ్యాంగ ప్రకారం రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రభుత్వం అనేది ఈ కోర్సులో మీరు ముఖ్యంగా చదువుతారు. 102లో భారతదేశంలో రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రభుత్వము. ఇందులో ముఖ్యంగా మన ఈ ప్రభుత్వము నడవడి తీరు కూడా నిజానికి ఇందులో మీరు చదువుకున్నారు. తర్వాత ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే రాజ్యాంగబద్ధమైన ముఖ్యమైన వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా పౌరులు ఎట్లా ఉంటారు, పౌరుల యొక్క హక్కులేంటి, విధులేంటివి, పౌరుల యొక్క పౌరసత్వం ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎప్పుడు పోతుంది అనే విధంగా. తర్వాత సెంట్రల్ లెవెల్లో, కేంద్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ ప్రభుత్వంలో మన కార్యనిర్వాహక శాఖ ఎలా ఏర్పడుతుంది, శాసనసభ ఎట్లా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ పార్లమెంట్, క్యాబినెట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ క్యాబినెట్. తర్వాత న్యాయశాఖ, సుప్రీంకోర్టు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఏ విధంగా అందులో మన అధిపతులు ఏ విధంగా నియమించబడతారు, రాజ్యాంగ ఎన్నిక ద్వారా లేకపోతే ఒక మీది వ్యక్తితో నియమించబడతారా అనే వివరాలు, వాళ్ళ యొక్క హక్కులేంటి, వాళ్ళ యొక్క పరిమితులు ఏంటివి. తర్వాత అందులో కూడా రాజ్యాంగం యొక్క అంగాలు, ముఖ్యమైన అంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కార్యనిర్వాహక శాఖ, న్యాయశాఖ, శాసన శాఖ, వాటి మధ్యన సంబంధాలు ఏంటివి. మన దేశంలో మన రాజ్యాంగం ప్రకారము మన కార్యనిర్వాహక శాఖ పార్లమెంట్కి అనుగుణంగా ఉంటుందా, లేకపోతే అమెరికాలో వలె మన పార్లమెంట్కి దూరంగా, భిన్నంగా, సెపరేట్గా, అటానమస్గా ఉంటుందా అనేది మీరు చదువుకున్నారు. కార్యనిర్వాహక శాఖ ఇది కేంద్ర స్థాయిలో. తర్వాత అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అంటే మన భారత రాజ్యాంగము. దానికి ఇందులో ముఖ్యంగా ఇంకొకటి చాలా ముఖ్యమైన చాప్టర్ ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగము భారతదేశానికి ఒక సమాఖ్య లక్షణాలు గల ప్రభుత్వాన్ని, ప్రభుత్వం యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ చేకూర్చడం జరిగింది. దీన్ని ఫెడరలిజం అంటారు. ఫెడరలిజం అంటే ఏంటంటే రాజ్యాధికారం అంతయు ఒకే వ్యవస్థలో, ఒకే వ్యక్తిలో, ఒకే అధికారం, ఒకరి యొక్క ఆధిపత్యంలోనే ఉండకుండా దాని రాజ్యాధికారము ఒక 2-3 దిక్కులో, 2-3 వ్యవస్థల మధ్య విభజింపబడి ఉంటే బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా చాలా భౌగోళికంగా చాలా పెద్ద రాజ్యాలలో ఇది ఉంటుంది. పెద్ద రాజ్యాల్లో భౌగోళిక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మన కెనడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏ. ఇవి భౌగోళిక పెద్ద రాజ్యాలు. కాబట్టి ఇందులో మన కేంద్ర ప్రభుత్వము, సమాఖ్య ప్రభుత్వము ఒక దిక్కు, తర్వాత రెండవది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇంకొక దిక్కు, దాని కింద ఉంటాయి. అధికార విభజన జరుగుతుంది ఇందులో. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా చాలా దేశం మొత్తానికి సంబంధించిన అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ అంశాలపై అధికారం చెలాయించి అంశాల యొక్క విధానాలను అమలు చేస్తూ అధికారం కలిగి ఉన్నది సమాఖ్య ప్రభుత్వము, లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం, యూనియన్ అంటాం మనం. అది సమాఖ్య నిజానికి. సో అయితే కొన్ని స్థానిక ప్రాధాన్యత గల విషయాలు, అంశాలు, వ్యవస్థలు పై ఆధీనం కలిగి ఉండడము దానికి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అవసరం లేదు. దూరం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి స్థానిక ప్రభుత్వానికి చాలా దూరం ఉంటుంది. సో కాబట్టి సుపరిపాలన కొరకు, సరైన పరిపాలన కొరకు, ప్రజల యొక్క నిజమైన సంక్షేమం కొరకు, నిజమైన సంక్షేమం ఆశించి పాలన జరగాలంటే దానికి ఒక స్థాయిలో, కింది స్థాయిలో కూడా ఒక ప్రభుత్వం ఉండాలా. ఆ ప్రభుత్వము దాని కింద ఉన్న మన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజల సంక్షేమం కొరకు దానికి పాలన కొనసాగించడం, దానికి కొంచెం అధికార విభజన కూడా జరుగుతుంది. అందుకోసమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి, ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలకు కూడా కొన్ని ప్రత్యేక హక్కులు జరుగుతాయి. ఉదాహరణకి వ్యవసాయం, ఉదాహరణకి రూరల్ డెవలప్మెంట్, లేకపోతే స్థానిక ప్రభుత్వాలు, వీటన్నిటి మీద నిజానికి మన రాజ్యాంగంలో నిజానికి మన ప్రత్యేకంగా అధికారాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ అంశాలపైన, ఈ విషయాలపైన, ఈ యొక్క స్థానిక స్థాయి ప్రభుత్వాలపైన కేంద్ర ప్రభుత్వం హక్కు ఉంటుందంటే ఉంటుంది. కానీ దాన్ని అమలు చేసి తర్వాత తన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకునేది మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అది రాజ్యాంగం ప్రకారంగా రాయబడింది. అది ముఖ్యంగా 73rd అమెండ్మెంట్, 74th అమెండ్మెంట్, 73rd అమెండ్మెంట్ మన స్థానిక ప్రభుత్వాల, గ్రామీణ ప్రజల యొక్క స్వయం పరిపాలన కొరకు ఏర్పాటు చేయబడింది, ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబడింది. తర్వాత 74th అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే పట్టణ ప్రాంతాల స్వయం పరిపాలన కొరకు, పట్టణ ప్రాంతాలలో ఉన్న ప్రజల యొక్క స్వయం పరిపాలన కొరకు అది విధంగా అమెండ్మెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరియు మన స్థానిక ప్రభుత్వాలు, స్థానిక గ్రామీణ ప్రభుత్వాలు మరియు స్థానిక పట్టణ ప్రభుత్వాలు, ఇది మన పట్టణాల్లో మరియు మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏ విధంగా పరిపాలన సాగింది, అది కూడా రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇంకొక ముఖ్యమైన కోర్సు ఏంటి అంటే 103 ప్రత్యేకంగా పొలిటికల్ థియరీ, కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డిబేట్. నిజానికి ఇదివరకు ఈ రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రభుత్వం కంటే ముందు మనం చర్చించుకున్నది ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అండర్స్టాండింగ్ పొలిటికల్ థియరీకి దీనికి సంబంధం ఉంటారు. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉండే రాజనీతి థియరీలలో ఉండే ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, ముఖ్యమైన చర్చలు, డిబేట్స్ అంటే ఏంటివి అనేవి ఈ థియరీలో, ఈ పేపర్లో మనము కవర్ చేయడం జరిగిందన్నట్టు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పొలిటికల్ థియరీ అంటే ఏంటి, పొలిటికల్ థియరీ అంటే ఏంటి, రాజనీతి సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి. రాజనీతి సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి అంటే రాజకీయాలకు సంబంధించిన అనేక భావనలు ఒక పద్ధతి ప్రకారము, ఒక మన అల్లి ఒక పద్ధతి ప్రకారం అల్లి దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశము, ప్రత్యేకమైన మన లక్ష్యము కలిగింపజేసి అటువంటి భావనల సిద్ధాంతమే సరి అయినది, మంచిది అని చెప్పడం, ఒక సిద్ధాంతాన్ని తయారు చేయడాన్ని పొలిటికల్ థియరీ అంటారు.
ముఖ్యంగా ఏంటంటే అది రాజకీయాలకు సంబంధించింది కాదు. మన రాజకీయాలలో భావనలు ఉంటాయి. భావనలు కాన్సెప్ట్స్, CONCEPTS కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ కాన్సెప్ట్స్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క ముడి పదార్థంతో, కాన్సెప్ట్స్ అనే ముడి పదార్థంతో ఏర్పాటు చేసిన ఒక కంపోజిషన్ దానికి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని సిద్ధాంతము అంటారు. ఈ సిద్ధాంతము లో కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డిబేట్స్ ముఖ్యంగా నిజానికి మనము ఇందులో చదువుకోవడం జరిగింది, పూర్తి చేయడం జరిగింది, చర్చించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే రాజనీతి సిద్ధాంతము, భావాలు మరియు డిబేట్. డిబేట్ అంటే ఉపన్యాసం. డిబేట్ అంటే ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క సిద్ధాంతాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ తన సిద్ధాంతానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఇతరుల వేరే సిద్ధాంతాలు అవి సరైనవి, పాతవి కావచ్చు, తర్వాత వేరే వాళ్ళవి కావచ్చు, బట్ అవి సరైనవి కావు అని మన వాదిస్తూ, డిబేట్ అంటే వాదన, డిబేట్ అంటే వాదన సంవాదన. సో కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డిబేట్స్ అనే విషయాలు ఈ మన పేపర్ 103 అనే పేపర్లో చదువుకున్నాం. అందులో ముఖ్యమైన సిద్ధాంత ముఖ్యమైన భావనలు ఏంటి అంటే లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, న్యాయ భావన, జస్టిస్, తర్వాత సోషల్ ఈక్వాలిటీ, మరియు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది రైట్స్. రైట్స్ అంటే ఎవరికి ఉంటాయి రైట్స్, హక్కులు ఎవరికి ఉంటాయి? జంతువులకు కాదు, ముఖ్యంగా ప్రజలకి, పౌరులకి ఉండే హక్కులు మరియు వాటిపై పరిమితులు. అంతేకాకుండా మన ప్రజలు, దేశ పౌరులు మరియు ప్రజలకి ఉండే బాధ్యతలు ఏంటి, డ్యూటీస్. సో వీటన్నిటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ. ఎవరికి స్వేచ్ఛ? వ్యక్తి స్వేచ్ఛ. అప్పుడు వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడే అతని యొక్క మన ఉనికి అనేది, అతని యొక్క అభివృద్ధి అనేది సాధ్యపడుతుంది. అతని యొక్క మనస్సు వికసింపబడుతుంది. అతనికి సమాజంలో మనము జీవించినప్పుడు మనిషి యొక్క అనేక ఆలోచనలతో కూడిన అభిప్రాయాలు ఏర్పడతాయి. అభిప్రాయాల ప్రకారం మనిషి యొక్క ప్రవర్తన ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనిషి తమ యొక్క అభిప్రాయాల ప్రకారం జీవించినప్పుడు దాన్ని స్వేచ్ఛ అంటారు. అట్లా కాకుండా ఉంటే ఏమవుతుందంటే అతని యొక్క మైండ్, బాడీ ఇతరుల చేతిలో, ఇతరుల వ్యవస్థల కింద కానీ, ఇతరుల యొక్క వ్యక్తుల కింద కానీ అతని యొక్క స్వేచ్ఛ అనేది అణిచివేయబడుతుంది, కట్టుబడి చేయబడుతుంది, మన సప్రెస్ చేయబడుతుంది. సో ఆ సప్రెస్ లేకుండా ఉండడమే స్వేచ్ఛ అంటారు. ఈ స్వేచ్ఛను ప్రతిపాదించిన వ్యక్తులు గురించి కూడా మనము ఈ స్వేచ్ఛ యొక్క కాన్సెప్ట్ని చదువుతున్నాం. ఈక్వాలిటీ అంటే పౌరుల యొక్క ఇతరులతో సంబంధించినప్పుడు, ఇతరులతో పోల్చినప్పుడు, ఇతరులతో మనం దాని రెఫరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అతనికి ఇతరులతో సమానం. అంటే సామాజిక స్వేచ్ఛ అంటే మనుషులందరూ సమానంగా ఉండడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమాజంగా మన నిజంగా కుల వ్యవస్థ ఉండడం వల్ల సామాజిక స్వేచ్ఛ మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి లేదని కూడా చెప్పచ్చు. ఎట్లా అంటే ఒక కుల సమూహం ఉందాం, బ్రాహ్మణులకి మన సనాతన సిద్ధాంతం ప్రకారం బ్రాహ్మణులు ఎక్కువ కులం, దానికి కులాధిపత్యం, కుల ఆధిక్యత ఎక్కువ మన సమాజంలో ఎక్కువ స్థాయికి చెందిన సమూహము, వ్యక్తుల సమూహము అని చెప్తుంది. అయితే దానికంతా కింద ఉండే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, క్షత్రియుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు, పౌరులు, మళ్ళీ ఇంకా దాని కింద ఉన్న కులం యొక్క వ్యక్తులు, వైశ్యులు అనుకున్నాము, వాళ్ళు కూడా మన క్షత్రియులతో సమానంగా ఉన్నారు. తర్వాత ఇంకా దానికంటే శూద్రులు. సో తక్కువ కులం వారు ఎక్కువ కులం వారితో సామాజిక సమానత్వము అనుభవించడానికి వీల్లేదు, ఉండడానికి వీల్లేదు. వీళ్ళు కులం తక్కువ వాళ్ళు అనేది
మన ప్రాచీన మన సాంప్రదాయం మన సనాతన మన హిందూ సాంప్రదాయంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. సో అటువంటి లేకుండా ఈక్వాలిటీ సమానత్వం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యంగా కార్యనిర్వాహక శాఖ ముందు కానీ శాఖలో కానీ శాఖ వ్యవహారాలు నిర్వహించినప్పుడు కానీ ఈక్వాలిటీ అనేది పాటించాలి. ఇప్పుడు చెప్పిన కుల పేరు మీద డిస్క్రిమినేషన్ అని ఉండకూడదు. దాని ఈక్వాలిటీ ప్రకారం, ఈక్వాలిటీ అనే రూల్ ప్రకారం, ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రకారం. సో నిజానికి మనము భారత రాజ్యాంగంలో ఇదివరకే చర్చించుకున్నట్టు ఈక్వాలిటీ అనేది కూడా మన భారతదేశంలో భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నది. నిజానికి పీఠికలో కూడా ఉన్నది. వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular republic to provide equality, justice and liberty అని ఉన్నాయి కదా మన భారత రాజ్యాంగంలోనే దానికి ఇది ఇముడింపబడినవి, చేర్చబడినవి. అదేవిధంగా న్యాయ భావన కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, న్యాయం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజుల్లో మన దేశంలో ఇతర దేశాల్లో కూడా న్యాయం అంటే ఏంటి అనేది, సోషల్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి, ఎకనామిక్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి. అంటే సోషల్ జస్టిస్ అంటే సొసైటీలో ఉన్న వ్యక్తుల మధ్య, పౌరుల మధ్య అగాధము, ఎక్కువ తక్కువలు, తర్వాత భేదభావాలు, డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండకుండా ఉండటము. ఉదాహరణకి ప్రభుత్వం కొన్ని విధానాలు రూపొందించి ఆ విధానాలను అమలు చేసినప్పుడు కొందరికి లాభం చేకూరే విధంగా, కొందరికి ఆధిక్యత చేసి, కొందరికి ఆధిక్యత ఉండేట్టు ఈ మన ఆధిక్యత ఉండేట్టు పాలన కొనసాగించడమే నిజానికి అవి మన
రాజకీయ వాదనలు మనం చర్చించుకున్నాము. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ మరియు న్యాయ భావనలు చాలా ముఖ్యమైనవి. న్యాయ భావనలు ఏంటంటే డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా ఉండడం, సోషల్ జస్టిస్. ఈ మధ్యన ఉదాహరణకి రాజకీయ వ్యవస్థలో శాసనసభల్లోనూ, తర్వాత కార్యనిర్వాహకాల్లోనూ, ఉద్యోగాల్లోనూ అందరికీ సమాజమైన ప్రాతినిధ్యం ఉండడం, అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు లేకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఉండకుండా అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు ఉండే విధంగా పరిస్థితిని మార్చడాన్ని సోషల్ జస్టిస్, న్యాయం చేయడం అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మన పార్లమెంట్లోను, అసెంబ్లీలోను ఎస్సీలకి, మన ఎస్సీలు, తర్వాత ఎస్టీలు, వీళ్ళు చారిత్రాత్మకంగా చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళకి రాజ్య వ్యవస్థలో, సమాజంలో వాళ్ళకి చోటు లేకుండా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్లకు రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రత్యేకంగా పరిరక్షణలు, రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే దానికి సమాజంలో, మన భారత సమాజంలో చాలా మంది వెనుకబడిన కులాల వారికి చెందిన ప్రజలకి ఈ యొక్క మన అసెంబ్లీలోను సమాజానికి, ఆ కులాలకు సంబంధించిన, సామాజిక వెనుకబడిన కులాలకు సంబంధించిన ప్రజలకు ఇచ్చే విధంగా మాకు ప్రాతినిధ్యం, ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ఏ విధంగా పార్లమెంట్లో, శాసనసభలో మన ప్రాతినిధ్యం ఇస్తున్నామో అదేవిధంగా మాకు ప్రాతినిధ్యం కలిగించాలని ఈ 50% దానికి సమానంగా 50% ఎక్కువగా ఉన్న ఈ వెనుకబడ్డ కులాల యొక్క ఓబీసీస్ అంటారు, కులాలకి ప్రాతినిధ్యం కలిగించాలని వాళ్ళు మన పోరాటం జరుగుతుంది, ప్రాతినిధ్యం జరుగుతుంది, వాళ్ళు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే అప్పుడే దానికి సామాజిక న్యాయం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాకు చారిత్రకంగా వెనుకబడతనం వల్ల దానికి మాకు రాజ్యాంగ, మన సభలలో ఈ డెమోక్రాటిక్ అసెంబ్లీస్ లో మాకు ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడే మనకు సామాజిక న్యాయం జరిగినట్టు అవుతుంది అని వాళ్ళు దానికి కొత్త డిమాండ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ వారు కూడా దానికి ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఉద్యోగ రూపంలో కానీ, లేకపోతే ఆర్థిక రూపంలో కానీ వాళ్లకు ప్రత్యేకంగా పాలసీలు రూపొందించి వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమం కోరితే, ఆర్థిక సంక్షేమాన్ని కోరితే అప్పుడు ఆర్థిక న్యాయం ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పచ్చు. సో ఇది సమన్యాయ భావన, ఈక్వల్ జస్టిస్ మరి ఈక్వల్ జస్టిస్. తర్వాత హక్కులు చాలా ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్. పౌర సమాజంలో హక్కులు అనేటివి ఉంటాయి. అంటే హక్కులు అనేటి నిజానికి హక్కులు అనేటివి ఒకరికి ఉన్నాయి అంటే ఇతరుల యొక్క సంబంధాన్ని గురించి హక్కులు. అన్ఈక్వల్ పరిస్థితిని ఉండకుండా ఈక్వల్ రైట్స్, ఈక్వాలిటీ అనే విషయాన్ని అనుభవించడానికి హక్కు కలిగి ఉంటుంది. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు సోషల్ జస్టిస్, రైట్ టు ఎకనామిక్, రైట్ టు లిబర్టీ. ఇది నిజానికి సామాజిక హక్కు. అయితే ఈ హక్కు నిజంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మన ప్రతి రాజ్యాంగంలో పౌరుల యొక్క సంక్షేమాన్ని ఉద్దేశించి చేర్చబడడం జరుగుతుంది, ఇమిడింపబడి జరుగుతుంది. అయితే అప్పుడు ఆ విధంగా ఆ హక్కు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ హక్కు భంగం కలిగితే, ఆ హక్కు హరింపబడితే వ్యక్తి అది మన రాజ్యాంగంలో లిఖించబడింది కాబట్టి న్యాయస్థానాల ద్వారా అది దానికి సాధించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా జరిగినప్పుడు ఏదైనా నష్టమాత్రం అయితే న్యాయస్థానం ద్వారా దానికి కంపెన్సేషన్ కూడా పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్టి హక్కు.
సో హక్కులు, రకరకాల హక్కులు ఉంటాయి. స్వతంత్రానికి హక్కు, సమానత్వానికి హక్కు, ఆర్థిక రాజకీయ హక్కు ఇది. సో అయితే ఈ భావనలు కాకుండా ముఖ్యమైన వేరువేరుగా ప్రత్యేకంగా వ్రాయబడుట, తర్వాత బోధించబడడానికి కూడా మనకి ఈ పేపర్లో అవకాశం కలిగింది. ప్రత్యేకంగా ఈ భావనలతో ఎవరెవరు ఏ భావనను మన ప్రతిపాదించారు, ఆ భావన మీద అతని యొక్క ఆ రచయిత యొక్క ఉపన్యాసం ఏంటి, వాదన ఏంటి, అనేక వాదనలు కూడా మనము ఈ పేపర్లో చదువుకోవడం జరిగింది. ఇదే ముఖ్యంగా పొలిటికల్ థియరీ, కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డిబేట్స్. అయితే ఈ కోర్సు కొంచెం చిన్నగా ఉందనుకోండి, అది అంత మాత్రాన దానికి ప్రాధాన్యత లేదు అని అనుకోగలుగుతాం. సో అది ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా, ఎందుకంటే మనము వాటిని మన పర్టికులర్గా మాట్లాడినప్పుడు మీరు లెక్చర్స్ అయితే, తర్వాత మీరు ఉపన్యాసకులు అయితే, మీరు న్యాయవాదులైతే, లేకపోతే మీరు రాజకీయ నాయకులైతే వాటి యొక్క అర్థం బాగా చేసుకుంటేనే మనం దాన్ని సరిగ్గా ఇతరులు మన తప్పు పట్టకుండా, ఇతరులు మనను అవమానించకుండా అవి మన ప్రయోగం చేయడము, మాట్లాడడము, అనే ఉపన్యాసాలలో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకుంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం, దాని గురించి మాట్లాడతాం. సో అది చాలా జాగ్రత్త. వేరే దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఎక్కువ మెదడు ఉపయోగించి మాట్లాడడం. అంటే ఉదాహరణకి వాట్ ఆర్ ద పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఇండియా అంటే నిజానికి దానికి మన యొక్క మెదడును పూర్తిగా మన లోతుగా ఆలోచింపజేస్తూ దాన్ని చదవనక్కర్లేదు. ఇది పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ what are the powers to appoint the cabinet, prime minister and the cabinet after the advice of the council of prime minister అని అది జస్ట్ లోతైనది క్వాలిటేటివ్ మ్యాటర్ ఇందులో లేదు. కానీ వేరే కొన్ని ఉంటాయి. ఇది ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంది, ఈక్వాలిటీ లేని పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది, తర్వాత లిబర్టీ అంటే ఏంది, లిబర్టీ అంటే లేని పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకోవడానికి దానికి కొంచెం మన సూక్ష్మ జ్ఞానం మనం పొంది, తర్వాత మనము వివిధ హోదాల్లో చేరినప్పుడు వాటిని ఉపయోగిస్తూ మన యొక్క భావనని మన ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము, మన యొక్క భావనని మన సమర్థించుకోవడము, ఇతరుల యొక్క భావనను తప్పుపట్టడము, అవి తప్పని చెప్పడము జరుగుతుంది. సో భావాలని, రాజకీయ భావాలని, సిద్ధాంతాన్ని మరియు వాటికి సంబంధించిన డిబేట్స్ ఏవైతే ఇతరులు మన అనేక రాజనీతి శాస్త్రం చేశారో వాటిని చదవడం, అర్థం చేసుకోవడం కంపల్సరీ. తర్వాత మనము 104వ కోర్స్ బీపీఎస్సీ, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ 104. ఇది పొలిటికల్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇండియా. అంటే భారతదేశంలో రాజకీయాలు ఏ విధంగా మన జరుగుతున్నాయి, రాజకీయాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, రాజకీయ వ్యవస్థ మన రాజకీయ అంగాల యొక్క నడవడి రాజకీయాల్లో ఏ విధంగా ఉంది సామాన్యం. తర్వాత అనేక రంగాలు, ఒక రంగం యొక్క సంబంధం ఇంకొక రంగానికి ఏ విధంగా ఉంది, తర్వాత వాటి మధ్యన జరిగే ప్రక్రియ ఎలా ఉంది, తర్వాత రాజకీయ ప్రభుత్వం కాదు నిజానికి మన రాజ్యాంగం ప్రకారము నిజానికి వేరే రాజకీయ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. వ్యక్తులు తమ యొక్క మన శ్రేయాన్ని ఆలోచించి, తమ సమూహం యొక్క శ్రేయాన్ని ఆలోచించి నిజానికి ప్రభుత్వం రావాల్సిన ప్రభుత్వం ఏడల మనం మన హక్కులను సాధించుకోవడానికి నిజానికి ఒక సంఘాలను కూడా ఏర్పరచుకోవచ్చు. అవి ముఖ్యంగా రాజకీయ సంఘాలు అయితే అవి పొలిటికల్ పార్టీస్ అంటారు. నిజానికి మన భారత రాజ్యాంగంలో అవి ఉన్నాయి. ఒక ఉదాహరణ, ముఖ్య ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు. ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఒకటినే కాదు, నిజానికి అవి ఎన్నో రోజుల నుంచి కొట్లాడితే, వాటి కోసం కొట్లాడితే నిజానికి రాజకీయ పార్టీలని అనే సంఘాలను ఏర్పరచుకోవడానికి మన అవకాశం ఏర్పడింది. తర్వాత
మొట్టమొదటి ఆధునిక ఆ, ఆ, కాలంలో మొట్టమొదలు ఎవరు ఈ మన హక్కులు సాధించగలుగుతారంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్. సో యూరోపియన్ కంట్రీస్ మన దేశంపై పరిపాలించినప్పుడు దానికి వాళ్ళ యొక్క మన వ్యవస్థలు భావనలు దానికి మన భారతదేశంలో చాలా మందికి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అదే పొలిటికల్ పార్టీ సిస్టమ్. ఉదాహరణకి చాలా మన భారతదేశంలో మన వలస కాలంలో మన భారతదేశం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ వలస పాలనలో ఉన్నప్పుడు సంవత్సరాలు మాత్రం కాకుండా బ్రిటిష్ పాలనలో ఉన్న దేశాల్లో రాజకీయ పక్షాలని ఏర్పాటు చేయబడింది. అవి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అలా మన ఇది అలో చేసింది కూడా. అది వాటిని అంటే ప్రజల యొక్క రక్షించడానికి, స్వతంత్రాన్ని వెలుగుచడానికి, స్వతంత్రాన్ని కాపాడుకోవడానికి, తమ యొక్క డిమాండ్లను తమ ప్రయోజనాలను సాధించుకోవడానికి రాజకీయ పార్టీలు, పొలిటికల్ పార్టీస్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరియు మన భారతదేశంలో కూడా మన అటువంటి పార్టీస్ని భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఏర్పాటైన రాజకీయ పక్షం ఏదైతే ఉందో 1885లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం. దాని తర్వాత ఇతర పార్టీలు వచ్చినాయి, ఎంఐఎం, ఇత్తహాదుల్ ముస్లిమీన్, తర్వాత జస్టిస్ పార్టీ వచ్చింది. దాని తర్వాత అనేక వర్కర్స్ పార్టీ అని, అంబేద్కర్ పార్టీ అని, దాని తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ. దానికంటే ముందు దానికి 1924వ ప్రాంతంలోని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది వచ్చింది. ఈ విధంగా వివిధ సిద్ధాంతాలు మాకు అనుకూలంగా ఉన్నాయని భావించిన వాళ్ళు ఒక పార్టీ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. నిజానికి ఆ పార్టీలు ఏర్పరచుకోవడానికి ఆ పార్టీల ప్రవర్తన సంబంధించి నియమావళి కూడా ఏర్పాటు చేయండి. ఈ నియమావళిని ఏర్పాటు చేయడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనే ఒక పెద్ద వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయండి, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. దాన్ని చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేవాడు మన కార్యనిర్వాహక అధిపతిగా ఉంటాడు. సో రాజకీయ పక్షాలు అంటే నిజానికి మోడర్న్ డెమోక్రసీలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తాయి. డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం అంటున్నాము. డెమోక్రసీ అనేది అన్ని దేశాలలో, భౌగోళికంగా ఉన్న పెద్ద దేశాల్లో నిజానికి ప్రజలు డైరెక్ట్గా చర్చించుకొని రూపొందించిన చట్టాలకు మన పరిపాలించినట్టు అవకాశాలు ఉండవు. ఎందుకంటే భౌతికంగా పెద్దగా ఉన్న మన దేశాల్లో నిజానికి జనసంఖ్య కూడా ఎక్కువ. జనసంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నిజానికి పెద్ద ఆధునిక కాలంలో ఎంత పెద్ద మెకానిజం పెట్టినా కూడా వాళ్ళందరికీ అభిప్రాయాలను ఏంటి అని ఒక్కొక్కటిగా ఏర్పడి మన తెలుసుకొని పరిపాలనలో అవి ఇమిడించడానికి అవకాశం. అందుకొరకే ఇండైరెక్ట్ అంటే ప్రజలు స్థానిక స్థాయిలో గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో కొందరు ప్రతినిధుల్ని ఎన్నుకుంటారు. ఆ ప్రతినిధులు ఎన్నుకోబడితే ఆ ప్రతినిధుల యొక్క సభను నిజానికి సభ అది మన ప్రజల తరఫున ప్రజల యొక్క ప్రజలను రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఆ సభలలో ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తులు ఉండి మన చట్టాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రజా సభల్లో ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన సభ్యులుండే సభల నిజానికి చేసిన చట్టాలని నిజానికి కార్యనిర్వాహక శాఖ, మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్, మోడీ అండ్ ఇదర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండియా, వాళ్ళు ఆ ప్రతినిధులు చేసిన ప్రతినిధుల సభలు ఏర్పాటు చేసిన చట్టాలను ఇవి అమలు చేస్తారు, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఈ విధంగా న్యాయశాఖ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఉపాంగం అనేది, ఈ ఉపాంగం కూడా నిజానికి మన వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన సరిగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, న్యాయంగా లేనప్పుడు న్యాయస్థానాలు సరైన మన జడ్జిమెంట్ని మన ఎక్స్ప్రెస్ చేయనప్పుడు, జడ్జిమెంట్ని ఇవ్వనప్పుడు కూడా ప్రజలు తమ ఏర్పాటు చేసుకున్న పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ ఇతర పార్టీస్ ద్వారా తమ యొక్క వ్యతిరేకతను మన తెలియజేయచ్చు. ఇవి పొలిటికల్ పార్టీస్ ముఖ్యమైన. తర్వాత
మన భారతదేశము భారత రాజ్యాంగంలో ఇచ్చిన అనేక స్వేచ్ఛలు, అనేక హక్కుల ద్వారా నిజానికి ఈ హక్కులు ఇవ్వడం వల్ల దానికి ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ నిజానికి మా భారత ఆధునిక ప్రపంచంలో దేశాలన్నింటిలో నిజానికి పార్టీ విధానం పార్టీస్ లేని నిజానికి మన దేశము లేదనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పార్టీల ద్వారానే ప్రతినిధులను ఎన్నుకున్నప్పుడు ఆ ప్రతినిధులు పోయి రాజ్యాంగ సభలో చర్చించి చట్టాలు చేయడం, రూల్స్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత చట్టాలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. రాజ్యాంగం ఒకసారి మార్చడం జరుగుతుంది. సో ఇది పొలిటికల్ పార్టీస్ అనేది ఈ భారతదేశంలో రాజకీయ ప్రక్రియ ఎలా ఉండేదని ఈ 104వ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ యొక్క పేపర్లు మనం చదువుకున్నాం. అయితే ఈ రాజకీయ పక్షాలు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాయి, ఏ విధంగా ప్రజలకు మేలు చేస్తాయి, రాజకీయ పక్షాలు తన సిద్ధాంతాన్ని తాను ప్రచురించి ప్రబోధించే ప్రచారం చేసే సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఉండే వ్యక్తులను ఏ విధంగా అందులో చేర్చుకొని పార్టీస్ నిజంగా ప్రవర్తిస్తాయి అనేది ఈ రాజకీయ పక్షాల అధ్యయనం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం. భారతదేశంలో ఎట్లా ఉన్నాయి, యుఎస్ఏలో ఎట్లా ఉన్నాయి, చైనాలో ఎట్లా ఉన్నాయి, వన్ పార్టీ సిస్టమ్ ఏంటి, దాని మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ ఏంటి, రెండవ పార్టీ సిస్టమ్ ఏంటి అని. తర్వాత విధానాలు, పార్టీ సిస్టమ్ అంటారు. పార్టీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఒక దేశంలో లేకపోతే దేశాల్లో ఒక పార్టీ పాలన ఉంటే వన్ పార్టీ సిస్టమ్. రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నా లేకున్నా కూడా ఒక రాజకీయ పక్షంతోనే కొనసాగించబడితే రాజకీయాలు జరిగితే దానికి వన్ పార్టీ సిస్టమ్. రెండు రాజకీయ పక్షాలుండి ప్రజలందరూ అంటే పౌరులందరూ, తర్వాత ఓటర్స్ అందరూ. ఇక్కడ పౌరులు అంటే ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించిన మన ఓటర్స్ అంటే బాగుంటుంది. రెండు పార్టీలకు తమ యొక్క విధేయతను, ఆమోదమును తెలిపి పార్టీలు జాయిన్ అయితే దాన్ని ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి, తర్వాత ఆ పార్టీల పేరేంటి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అని, బీజేపీ కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అని, బీజేపీ కానీ. కానీ రెండు రాజకీయ పక్షాలు మాత్రమే ఉంటే అవి నిజానికి వాటిని ఏమంటారంటే బై పార్టీ సిస్టమ్, ఉభయ పక్ష రాజనీతి సాధ్యం. బై పార్టీ సిస్టమ్ రెండు పార్టీల రాజకీయ పార్టీల విధానాన్ని బై పార్టీ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది బ్రిటన్లో ఉంది, రెండు పార్టీల విధానం. అయితే రెండు పార్టీల కంటే ఎక్కువ ఉండే అనేక పార్టీల కంటే మూడు కంటే కూడా అనేక పార్టీలు కూడా ఉంటూ ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ప్రజలతో ఎన్నికల్లో పాల్గొని పార్టీలో చేరి పార్టీలు చేరిన తర్వాత పార్టీ తరఫున పార్టీ పేరుతోనే ఒక వ్యక్తి మన శాసనసభల్లో ఎన్నుకొనబడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఆ విధంగా చాలా పార్టీలు ఉంటే చాలా పార్టీలకు మద్దతు ఉంటే తర్వాత చాలా పార్టీల యొక్క తరఫున వ్యక్తులు కనుక పోటీ చేసి దాన్ని మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఇస్ అ మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్. నిజానికి చాలా రోజుల నుంచి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఇండియా యొక్క మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ తెలియదు. మన మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ బ్రిటిష్ కాలంలో కూడా వచ్చింది. తర్వాత ఈ పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో ఎన్నికల ప్రవర్తనలో ఓటు వేసే ప్రక్రియలో క్రమంలో ప్రజలు దేని చేత ప్రభావితమవుతున్నారు అనే విషయాలు కూడా మనము చర్చించుకున్నాం. ముఖ్యంగా మతము, కులము, తర్వాత వీటి యొక్క ప్రభావంతో ఓట్లు జరుగుతానికి ఏ విధంగా జరుగుతాయి, అవి ఏ విధంగా ఓటర్స్ ప్రభావితం చేస్తాయి అని దాన్ని మనము చదువుకున్నాము. అదేవిధంగా మన దేశంలో మన రాజకీయ పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్, ఎకనామిక్ రిజర్వేషన్స్ కూడా ఏ విధంగా అమలు చేయబడుతున్నవి, ఏ విధంగా రిజర్వేషన్స్ ఉండడం వల్ల మన రిజర్వేషన్స్ అనుభవించేవాళ్ళు ఏ విధంగా దాన్ని లబ్ధి పొందుతున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా
మనం చదువుకోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనకి ఇదివరకు చదివిన ముఖ్యంగా పేపర్స్ యొక్క సమీక్ష ఈ సెషన్లో మనం చర్చించుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
নমস্কাৰ। আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ খুজিছোঁ অন্য এটা চেপ্টাৰ। এইটো হৈছে হমিনাইজেশ্যন প্ৰচেছ। তাৰমানে কোনবিলাক বা কি স্তৰৰ মাজেদি বিৱৰ্তনৰ কোনবিলাক স্তৰৰ মাজেদি বান্দৰ জাতীয় বা বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা বৰ্তমান মানৱ সকলৰ সৃষ্টি হৈছিল, এই বিষয়ে আমি ইয়াত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিটো প্ৰচেছ বা যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি বিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন স্তৰ অতিক্ৰম কৰি আহি এই অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁ, এই বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। মানৱ কংকালৰ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী, যেতিয়া আমাৰ উপৰিপুৰুষবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছিল, তেতিয়া ইহঁতে 4খন ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি খোজকাঢ়িছিল বা গছত বাস কৰিছিল। কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে বিৱৰ্তনৰ ফলত যেতিয়া আমাৰ উপৰিপুৰুষবিলাক যিবোৰ বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছিল, সেইবিলাক মাটিলৈ নামি আহিলে আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন বিৱৰ্তনৰ ফলত, মানৱ কংকালটোৰ বিভিন্ন বিৱৰ্তনৰ ফলত 2খন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজকাঢ়িবলৈ শিকিলে, আৰু এইদৰে আমি বৰ্তমান অৱস্থাত আমি উপনীত হ'লো। গতিকে এই স্তৰসমূহ, অৰ্থাৎ এই পৰিৱৰ্তনসমূহ কেনেকৈ হৈছিলে আৰু কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, এই বিষয়ে আমি ইয়াত এতিয়া আলোচনা কৰিব লাগিব। আমি দ্বিপদবাদৰ কথা কৈছোঁ, অৰ্থাৎ 2খন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি যেতিয়া আমি খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত বা আমাৰ কংকালত, মানৱ কংকালত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, সেই বিষয়ে আমি ইয়াত এতিয়া আলোচনা কৰিম। ক্ৰমবিকাশৰ ফলত মানুহে বৰ্তমান মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ বিভিন্ন অৱস্থাৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহোঁতে লাওখোলা, ৰাজহাড়, শ্ৰোণী অস্থি, হাত, ভৰি এইবিলাকৰ হাড়বিলাকৰ বহুত পৰিৱৰ্তন সাধিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মানৱ কংকালত হোৱা এই পৰিৱৰ্তনক আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ। মানুহে ঋজুদৈহিক ভংগীৰে 2খন ভৰিৰ ওপৰত, ঋজুদৈহিক ভংগীৰে মানে পোন হৈ যেতিয়া মানুহে খোজকাঢ়িবলৈ শিকিলে 2খন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি, তেতিয়া কংকালৰ যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, সেইবিলাকক আমি মুখ্য পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। আৰু এই মুখ্য পৰিৱৰ্তনবোৰ হোৱাৰ ফলত শৰীৰৰ আৰু কিছুমান অংগত কিছু ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধিত হয়, যাক আমি গৌণ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ এটা অংশক আমি মুখ্য পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ আৰু অন্য এটা অংশক আমি গৌণ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। এই গৌণ পৰিৱৰ্তনবোৰ হ'ল মহাৰন্ধ্ৰৰ অৱস্থান, মুখমণ্ডলৰ প্ৰুঠৰ হ্ৰাস, লাওখোলাৰ আৰু গ্ৰীৱাৰ মাংসপেশী হ্ৰাস, মেষ্টইড প্ৰবন্ধ পৰিৱৰ্ধন, এইবিলাকক আমি গৌণ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। গতিকে এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ আমি মানৱ শৰীৰত দেখা পাওঁ, যাৰ ফলত আমি বিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন স্তৰ অতিক্ৰম কৰি আহি আমি এই অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁ। ঋজুদৈহিক ভংগীৰে দ্বিপদ চলনৰ ফলত মানৱ কংকালত হোৱা পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত ৰাজহাড়, উৰ্বস্থি, পদ আৰু লাওখোলাত হোৱা পৰিৱৰ্তনসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুষ্পদী স্থলচৰ প্ৰাণী, যিবিলাক 4ঠেঙীয়া মাটিত বাস কৰা যিবোৰ প্ৰাণী আছে, সিহঁতৰ ৰাজহাড়ডাল হৈছে ধেনুভিৰিয়া। গতিকে খোজ কাঢ়োতে এই ৰাজহাড়ডাল মাটিৰ লগত প্ৰায় সমান্তৰালভাৱে থাকে। ইহঁতৰ শৰীৰৰ ভাৰ কেন্দ্ৰ মাজ অংশৰে লম্বভাৱে মাটিলৈ যায়। এইটো যিবিলাক 4ঠেঙীয়া জন্তু আছে, যাৰ ৰাজহাড়ডাল হৈছে ধেনুভিৰিয়া। বান্দৰ আৰু আন যিবিলাক বৃক্ষবাসী প্ৰাণী আছে, সেইবিলাকে গছৰ ডালত আঁঠু কুচাই ৰাজহাড়ডাল ধেনুভিৰিয়াকৈ বহে। সিহঁতে যেতিয়া বহিবলগীয়া হয়, তেতিয়া ৰাজহাড়ডাল ধেনুভিৰিয়া অৱস্থাত থাকে। আকৌ যিবোৰ 4ঠেঙীয়া প্ৰাণী, যাৰ ৰাজহাড় মাটিৰ লগত সমান্তৰাল হৈ থাকে, সিহঁতৰ ৰাজহাড়ৰ গ্ৰীবা অঞ্চল, গ্ৰীবা মানে ডিঙিৰ যিটো নেকৰ এই অংশটো হৈছে ওপৰৰ পিনে উত্তল মানে এনেকে ঠিক উঠি অহা। বন মানুহৰ বহি থকা অৱস্থাত ৰাজহাড়ডাল মাটিৰ লগত প্ৰায় লম্বভাৱে থাকে। যেতিয়া বহি থাকে, তেতিয়া বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদিও ৰাজহাড়ডাল ধেনুভিৰিয়া, কিন্তু মাটিৰ লগত প্ৰায় লম্বভাৱে তাৰ ৰাজহাড়ডাল থাকে। প্ৰায় সকলো স্তন্যপায়ী জন্তুৰে গ্ৰীবা কশেৰুকাৰ সংখ্যা 7 অৰ্থাৎ ডিঙিত যিখিনি কশেৰুকা আছে, প্ৰায়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে আমি 7 দেখিবলৈ পাওঁ। গ্ৰীবাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ তাৰতম্যৰ ওপৰত কশেৰুকাৰ দৈৰ্ঘ্য
এইটো নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থাৎ যিখিনি কশেৰুকা আমি হাতডোখৰ থাকে বুলি কৈছো এই হাতডোখৰ যদি গ্ৰীবা বা ডিঙিটো যদি দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে এই কশেৰুকাবিলাকো ডাঙৰ হয় আৰু ডিঙিটো যদি চুটি হয় তেতিয়াহ'লে কশেৰুকাটো সৰু হয় কিন্তু হাতডোখৰেই থাকে প্ৰায় সকলো স্তন্যপায়ী জন্তুৰে আমি দেখো যে অস্থিকণ্টকৰ লগত মুখমণ্ডলৰ প্ৰুঠ অৰ্থাৎ এই আগ অংশটো আৰু ডাঙৰ হনুৰ সম্বন্ধ আছে আনহাতে মানুহৰ লাওখোলাই ৰাজহাড়ৰ ওপৰত এনেদৰে সমতা ৰক্ষা কৰি থাকে যে ইয়াক শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন নহয় আমি জানো যে অন্যান্য যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছিল বা মানুহৰ যিবোৰ উপৰিপুৰুষ আছিল যিবোৰ বন মানুহৰ দৰে এক ধৰণৰ প্ৰাণী আছিল সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হয় কি যে যেহেতু চাৰিখন ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি থাকিবলগীয়া হয় গতিকে ইহঁতৰ যিটো লাওখোলাটো তলৰ ফালে এনেকে ওলমি থাকে এইদৰে ওলমি থাকোতে গ্ৰীবা বা ডিঙিৰ অংশত তেওঁলোকৰ শক্তিশালী মাংসপেশী থাকে নহলে এইটো ওলমি থাকিব নোৱাৰে কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল কি যে বিৱৰ্তনৰ ফলত যেতিয়া দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি থিয় হৈ থাকিব পৰা হ'ল ৰাজহাড়ৰ এক পৰিৱৰ্তন হ'ল তেতিয়া যিটো লাওখোলা এইটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত সমানভাৱে থাকে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ফলত এইটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ডিঙিত শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন নাইকিয়া হ'ল গতিকে আমি দেখো যে বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ গ্ৰীবাৰ যিখিনি মাংসপেশীটো যথেষ্ট শক্তিশালী কাৰণ তাহাঁতৰ যিটো মস্তক এইটো তলৰ ফালে ওলমি থাকে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে এই যিখিনি অংশ ইয়াত যিখিনি আমি মাংসপেশী দেখিবলৈ পাওঁ এই মাংসপেশীসমূহ বৰ বেছি নাথাকে দুৰ্বল মাংসপেশী কাৰণ আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি যে মস্তকটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত ই সমানভাৱে থাকে এইটো এটা মানে অন্য প্ৰাণী অন্য চাৰিঠেঙীয়া প্ৰাণী বা বান্দৰ জাতীয় অন্য প্ৰাণীৰ লগত মানুহৰ বিৱৰ্তনৰ ফলত এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক সেইদৰে চতুষ্পদী প্ৰাইমেটে গছ বগাওঁতে পিছ ভৰিৰে জাপ মৰাৰ ফলত চুনি অস্থি ভাঁজ লাগে আৰু ফলত কটিদেশীয় যিটো অংশ এইটো স্পৰ্শ কৰে আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আমি এনেকুৱা দেখিবলৈ নাপাওঁ কাৰণ মানুহে গছত তেনেকৈ বাস নকৰে গতিকে এইখিনি কথা আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ নিম্ন শ্ৰেণীৰ প্ৰাইমেট আৰু বান্দৰতকৈ বন মানুহ আৰু মানুহৰ মাজত নিতম্ব কশেৰিকাৰ সংখ্যা বেছি আমি মানুহ বা যিবিলাক উন্নত ধৰণৰ বন মানুহ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে নিতম্ব কশেৰুকাৰ যিটো তাৰ সংখ্যাটো বেছি কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত মানুহেই হওক বা তেনে ধৰণৰ বন মানুহেই হওক সাধাৰণতে ইহঁতে বহি থাকে তে বহি থকাৰ ফলত নিতম্ব কশেৰুকাৰ তাৰ মানে তাৰ পৰিমাণ বেছি হয় যাতে সেই ওজনটো তাত ৰাখিব পাৰে ফলত শক্তিশালী চেক্ৰ ইলিয়াক সংযোগস্থলৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় ইয়াৰ ফলত এই যিখিনি কশেৰুকাৰ কথা আমি কৈ আছো এইখিনি লগ লাগি থাকিবৰ কাৰণে চেক্ৰ ইলিয়াক সংযোগস্থলৰ তাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে নিতম্ব কশেৰুকাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এটা যেতিয়া নিতম্ব কশেৰুকাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আমি দেখা পাওঁ যে মানুহৰ বা যিটো উচ্চ খাপৰ যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে এইবিলাকে মাটিত বহি থকাত সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে বেছিভাগ বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰতে এই কশেৰুকাৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ নিতম্ব কশেৰুকাৰ সংখ্যা 3 জোখৰ গিবনৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4 পৰা 5 জোখৰ দেখিবলৈ পাওঁ ওৰাংওটাঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে 5 জোখৰ দেখিব পাওঁ আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আমি 6 জোখৰলৈকে দেখিবলৈ পাওঁ চিম্পাঞ্জিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো 5 পৰা 6 জোখৰ আৰু গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সাধাৰণতে 6 জোখৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় 5 জোখৰ দেখিবলৈ পাওঁ এই যিটো নিতম্ব কশেৰুকাৰ কথা আমি কৈ আছো ইয়াৰ পৰিমাণ এনেকে 5 পৰা 6 বা 4 এইখিনিৰ ভিতৰতে উচ্চ খাপৰ যিবিলাক বন মানুহ আছে বা মানুহ আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ নেজ থকা যিবিলাক প্ৰাইমেট আছে যিবোৰ প্ৰাইমেটৰ নেজ আছে সেইবিলাকৰ পুচ্ছ কশেৰুকাৰ সংখ্যা 34 জোখৰলৈ দেখা যায় অৰ্থাৎ যেটা নেজ আছে নেজডালত যিখিনি কশেৰুকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইখিনি প্ৰায় 34 জোখৰলৈকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ বন মানুহ আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু নেজ নাই কিন্তু ইহঁতৰো পুচ্ছ কশেৰুকা আছে
মানুহৰ ক্ষেত্ৰত শতকৰা 61 জনৰ ক্ষেত্ৰত 4 দুখৰ আমি পুষ্য কশেৰুকা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু বাকিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি 5 দুখৰলৈকে পুষ্য কশেৰুকা দেখিবলৈ পাওঁ যদিও মানুহৰ নেজ নাই তথাপিও আমি যদি মানুহৰ ৰাজহাড়ডাল চাওঁ তেতিয়া একদম তলৰ ফালে পুষ্য কশেৰুকাৰ এটা অংশ আছে যিটো তাৰ পৰা বৰ্ধিত হৈ পেলাই নেজলৈ সৃষ্টি নহয় কিন্তু সেই হাড়কেইডাল এতিয়াও আমাৰ তাত আছে তাৰ সংখ্যা বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে ই 4 দুখৰ বেছিভাগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4 দুখৰ এনেকুৱা হাড় দেখিবলৈ পাওঁ আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আমি 5 দুখৰলৈ দেখিবলৈ পাওঁ গিবনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা পুষ্য কশেৰুকাৰ সংখ্যা 2 পৰা 3 চিম্পাঞ্জিৰ ক্ষেত্ৰত 2 পৰা 6 বেছিভাগ গৰিলাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি 3 দুখৰ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আমি আনকি 4 দুখৰ ক্ষেত্ৰৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ মানুহৰ পুষ্য কশেৰুকা এই যিবিলাক আমি বন মানুহৰ কথা কলো তাতকৈ অলপমান বেছি তাৰ ফলত মানুহে ৰিজুদৈহিক ভংগী বা পুনহৈ খোজ কাঢ়াৰ ফলত তাৰ যেটো শ্ৰোণী বেষ্টনী আছে বা শ্ৰোণী ৰন্ধ্ৰ আছে তাৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক এটা আছে আৰু সেই কাৰণে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই যেটো পুষ্য কশেৰুকা তাৰ সংখ্যাটো অন্য যিবিলাক বন মানুহ আছে তাতকৈ আমি বেছি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমি দেখিলো যে বিবৰ্তনৰ ফলত আমাৰ যেটো ৰিজু বা বিবৰ্তনৰ ফলত আমি যে পুনহৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈ গলো বা দুখন ভৰিৰ ওপৰত আমি খোজ কাঢ়িবলৈ পৰা হলো ইয়াৰ ফলত ৰাজহাড়ডালত 4টা ভাঁজ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই 4টা ভাঁজ যেটো ইংৰাজী এস আখৰৰ দৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই ভাঁজটো থকাৰ বাবে আমি পুনহৈ খোজ কাঢ়িব পাৰো আৰু আমাৰ ৰাজহাড়ডালৰ ওপৰত যেটো মস্তক আছে এই মস্তকটো আমি সমানভাৱে আমি তাত ৰাখিব পাৰো আৰু সেইভাবে আমি দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি পুনহৈ খোজ কাঢ়িব পাৰো ঠিক সেইদৰে ৰিজুদৈহিক ভংগীৰে খোজ কঢ়াৰ ফলত মানুহৰ উৰ্বস্থি আমি উৰ্বস্থি হাড়ডালৰ কথা জানো যে ভৰিৰ ওপৰৰ যিডাল হাড় সেইডালে হৈছে উৰ্বস্থি আৰু উৰ্বস্থিডাল হৈছে যে মানুহৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ দীঘল আৰু শক্তিশালী হাড় আমাক যদি সোধা হয় যে মানৱ কংকালৰ আটাইতকৈ দীঘল আৰু শক্তিশালী হাড়ডালৰ নাম কি হেতৰ নাম হৈছে উৰ্বস্থি গতিকে উৰ্বস্থিৰ সহায়েৰে উৰ্বস্থি আমাৰ বিবৰ্তনৰ ফলত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত উৰ্বস্থিডালৰ বহুল পৰিৱৰ্তন হয় যাৰ ফলত আমি শৰীৰৰ ওপৰৰ অংশৰ যেটো ভাৰ যেটো ওজন হেতু বহন কৰিব পাৰে উৰ্বস্থিডালে যাৰ ফলত আমি পুনহৈ থিয় হৈ থাকিব পাৰো লেমুৰ আদি যিবিলাক নিম্ন শ্ৰেণীৰ প্ৰাইমেট আছে তাৰ উৰ্বস্থিডাল দীঘল ক্ষীণ আৰু পোন বান্দৰ আৰু গিবনৰো অস্থি ক্ষীণ দীঘল আৰু যিবিলাক ডাঙৰ অৰ্থাৎ গৰিলা চিম্পাঞ্জি বা ওৰাংউটাং আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা যায় যে সিহঁতৰ উৰ্বস্থি ডাঙৰ শকত আৰু শক্তিশালী ইহঁতৰ উৰ্বস্থিৰ দণ্ডত এটা ভাঁজ দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবিলাক প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেটাল উৰ্বস্থি দণ্ড থাকে এই দণ্ডৰ এটা ভাঁজ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই ভাঁজ সন্মুখৰ ফালে কিছু উত্তল অৰ্থাৎ এনেকৈ সন্মুখৰ ফালে কিছু আগবাঢ়ি অহা বা উত্তল মানুহৰ উৰ্বস্থি ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী আৰু বৃহৎ যিবিলাক ডাঙৰ যিবিলাক বন মানুহ আছে তাতকৈ কিন্তু মানুহৰ উৰ্বস্থিডাল বেছি দীঘল আৰু মানুহৰ উৰ্বস্থিডালতো সন্মুখ ভাগটো আমি উত্তল দেখিবলৈ পাওঁ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই ভাঁজ বন মানুহতকৈ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰ্থাৎ বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি উত্তল আমি দেখো এই হাড়ডাল সন্মুখৰ ফালে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই যেটো উত্তল এটো বন মানুহতকৈ বেছি মানুহৰ যেটো উৰ্বস্থি মস্তক আছে এই উৰ্বস্থি মস্তকটো বন মানুহৰ উৰ্বস্থি মস্তকতকৈ আপেক্ষিকভাৱে ডাঙৰ এতিয়া উৰ্বস্থি মস্তক মানে কি যে উৰ্বস্থিৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ এনেকুৱা গোল এক ধৰণৰ হাড় টুকুৰা থাকে যেটো আমি উৰ্বস্থি মস্তক বুলি কওঁ এই মস্তকটো বন মানুহৰ যেটো উৰ্বস্থি মস্তক আছে তাতকৈ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এটো ডাঙৰ উৰ্বস্থি মস্তক শ্ৰোণী অস্থিৰ এচিটাবুলাম বা এটা খাজ আছে তাত গ্ৰন্থিভুক্ত হয় অৰ্থাৎ
যিটো শ্ৰোণী অস্থি আছে তাত এটা খাজ এটা আছে যিটো নাম হৈছে এচিটাবুলাম। এই এচিটাবুলামত শ্ৰোণী উৰ্বস্থিৰ যিটো মস্তক সেই মস্তকটো তাৰ ভিতৰত গ্ৰন্থিবদ্ধ হয়, অৰ্থাৎ তাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। ফলত পোন হৈ খোজ কাঢ়োতে মস্তকে তলৰ পৰা শ্ৰোণী অস্থিৰ ভাৰ বহন কৰিব পাৰে। এনেকৈ দুইফালৰ পৰা যেতিয়া যিটো আমি উৰ্বস্থি মস্তক বুলি কওঁ সেইটো শ্ৰোণী অস্থিৰ সৈতে গ্ৰন্থিবদ্ধ হৈ থাকে এচিটাবুলামৰ সহায়েৰে। তাৰ ফলত হয় কি যে মানুহৰ শৰীৰৰ যিটো ওপৰৰ অংশৰ ভাৰ আছে এইটো উৰ্বস্থিডালে লৈ থাকিব পাৰে। তাৰ ফলত ই পোন হৈ থিয় হৈ থাকিব পাৰে। মানুহৰ উৰ্বস্থিৰ ওপৰ মূৰৰ গ্ৰীবা যিখিনি উৰ্বস্থি আছে উৰ্বস্থিৰ অৰ্থাৎ উৰ্বস্থি মস্তক আৰু উৰ্বস্থিডালৰ মাজৰ যিটো অংশ সেইখিনি গ্ৰীবা বুলি কোৱা হয়। আৰু এই গ্ৰীবা আপেক্ষিকভাৱে দীঘল। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই গ্ৰীবাটো আপেক্ষিকভাৱে দীঘল। মানুহৰ উৰ্বস্থি মস্তক আৰু দণ্ডৰ অক্ষয় সৃষ্টি কৰা এই কোণ 130 ডিগ্ৰী বা তাতকৈ বেছি। অৰ্থাৎ এই যিটো ভাঁজ হৈ আছে এনেকুৱা ভাঁজটো এই যিটো আমি কোণৰ কথা কৈ আছো এই কোণটো 130 ডিগ্ৰী বা তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে। গ্ৰীবা দীঘল হোৱাৰ ফলত মানুহৰ উৰ্বস্থি দণ্ড শ্ৰোণী অস্থিৰ পৰা আঁতৰি থাকে আৰু এইটো মানুহৰ এটা উৰ্বস্থিৰ বৈশিষ্ট্য। ইয়াৰ ফলত পোন হৈ থকা ইয়াৰ লগত আমি পোন হৈ দুই ভৰিৰ ওপৰত খোজ কঢ়াৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। অৰ্থাৎ যিহেতু শ্ৰোণী অস্থিৰ পৰা উৰ্বস্থি কিছু দূৰত অৱস্থিত, কাৰণ গ্ৰীবাটো তাৰ দীঘল, তাৰ ফলত মানুহে দুই ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি অতি সহজেই খোজকাঢ়ি ফুৰিব পাৰে। যিটো অন্য যিবিলাক বন মানুহ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, কাৰণ সিহঁতৰ গ্ৰীবাটো হৈছে সৰু, ফলত দুইটা ওচৰ চাপি থাকে, অৰ্থাৎ শ্ৰোণী অস্থিৰ ওচৰ চাপি থাকে, থকাৰ বাবে এনেকৈ দুই ভৰি লৰাই সিহঁতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। কিছু সময়ৰ কাৰণে সিহঁতে থিয় হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু দুই ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি সিহঁতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। এইটো এটা খুব ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য। উৰ্বস্থিৰ তলমূৰৰ প্ৰস্থ বন মানুহৰ উৰ্বস্থিৰ প্ৰস্থতকৈ বেছি। যিটো উৰ্বস্থিৰ তলৰ অংশটো আছে তাৰ যিটো প্ৰস্থ এইটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বেছি আৰু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সৰু। গতিকে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কঢ়াৰ বাবে সুবিধা হয়, যিটো বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা দেখা পোৱা নাযায়, অৰ্থাৎ সিহঁতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। মানুহৰ যিটো অস্থিকণ্ড আছে তাৰ দুটা প্ৰায় সমান্তৰাল অৱস্থা, এই অস্থিকণ্ড দুটা প্ৰায় সমান্তৰাল অৱস্থাত থাকে। যিহেতু পোন হৈ থিয় হলে শৰীৰৰ ভাৰ কেন্দ্ৰ প্ৰায় পাৰ্শ্ব অস্থিকণ্ডৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, গতিকে দুই অস্থিকণ্ডৰ মাজত যিটো ব্যৱধান আছে এইটো বন মানুহৰ নিচিনাকে বহুত বেছি নহয়। বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱধানটো বহুত বেছি, কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱধানটো ইমান বেছি নহয়। মানুহৰ অন্তৰা অস্থিকণ্ড খাজ ঠেক আৰু গভীৰ, অৰ্থাৎ মাজৰ যিটো অস্থিকণ্ড অন্তৰা অস্থিকণ্ড বুলি কোৱা হয়, তাৰ যিটো খাজ আছে এইটো ঠেক, কিন্তু ই যথেষ্ট ধৰণৰ গভীৰ। আঁঠুৰ যোৰাত ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে মেলিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা ক্ৰুচিয়েট অস্থিৰজ্জু, এই নামবিলাক আমি পিছত কিতাপৰ পৰা চাই মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ এইবোৰৰ নামবোৰ সাধাৰণতে আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, গতিকে মনত ৰখাটো বহুত সময়ত আমাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ যায়। ক্ৰুচিয়েট অস্থিৰজ্জু বুলি কোৱা হয়। এই খাজত অৱস্থান কৰে আৰু এই খাজ কিছু আগলৈ অৱস্থিত, এই খাজটো কিছু পৰিমাণে আগলৈ অৱস্থিত। মাংসপেশী লাগি থাকিবৰ কাৰণে বন মানুহতকৈ মানুহৰ উৰ্বস্থিৰ শিৰলোবোৰ বেছি স্পষ্ট। আমি এতিয়া যদি উৰ্বস্থিডালৰ আমি পিছপিনে চাওঁ, পিছপিনে চালে আমি দেখিম যে পিছফালৰ অংশটো হৈছে কিছু পৰিমাণে মসৃণ নহয়, এইটো কিছুমান ধৰা খহটা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এইটো খহটা হোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে ইয়াত মাংসপেশীবিলাক টান হৈ লাগি ধৰে। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই মাংসপেশীৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি আৰু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই মাংসপেশীবিলাক কম পৰিমাণে দেখিবলৈ পাওঁ।
যিটো খহটা অংশত মাংসপেশীবোৰ লাগি থাকে সেইটো উৰ্বিকা ৰেখা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ উৰ্বস্থিৰ পিছফালে যিটো খহটা এটা ৰেখা আমি দেখিবলৈ পাওঁ য'ত মাংসপেশীবিলাক টান হৈ লাগি ধৰে তাক আমি উৰ্বিকা ৰেখা বুলি কওঁ ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় লিনিয়া এস্পেৰা অৰ্থাৎ মানুহৰ যিটো উৰ্বস্থি আছে ফিমাৰ বোন আছে এই বোনডালৰ পিছফালে আমি এটা খহটা ৰেখা দেখিবলৈ পাওঁ যিটো ইংৰাজীত লিনিয়া এস্পেৰা বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় উৰ্বিকা ৰেখা মূল উৰ্বিকা ৰেখাৰ মূল কাৰণটো হ'ল এটা অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে উৰ্বিকা ৰেখা নাই সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ যেনেকৈ স্পষ্টভাৱে উৰ্বিকা ৰেখা আছে অতি খহটা অংশ এটা আছে অন্যবিলাক প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে বন মানুহ জাতীয় অন্যান্য প্ৰাণীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো দেখিবলৈ নাপাওঁ উৰ্বিকা ৰেখা থকা বাবেই মানুহৰ সেই অংশটোত মাংসপেশীবিলাক অতি টানভাৱে আৰু বেছি পৰিমাণে লাগি থাকে আৰু সেইবাবে শৰীৰৰ যিখিনি ওপৰৰ অংশৰ যি ওজন এইটো অতি সহজেই উৰ্বস্থিডালে লৈ থাকিব পাৰে যিটোৰ কাৰণে আমি দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি পোন হৈ খোজকাঢ়িব পাৰোঁ যিটো বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত নোৱাৰি যিহেতু সিহঁতৰ উৰ্বিকা ৰেখা নাই গতিকে মাংসপেশী যথেষ্ট দুৰ্বল অলপ মাংসপেশী আছে সেইটো যথেষ্ট দুৰ্বল অৰ্থাৎ ইহঁতে শৰীৰৰ ওপৰৰ অংশৰ যিটো ভৰ এইটো উৰ্বস্থিডালে তাহাঁতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখিব নোৱাৰে ফলত অকমান সময় থিয় হ'ব পাৰে কিন্তু খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে পুনৰ আকৌ চাৰিখন ঠেঙৰ ওপৰত ভৰ দি ইহঁতে খোজকাঢ়িবলগীয়া হয় এইটো এটা পাৰ্থক্য আমি বন মানুহ জাতীয় যিবিলাক প্ৰাণী আছে বা বন মানুহবিলাক আছে সেইবিলাক আৰু মানুহৰ মাজত আমি এই পৰিৱৰ্তনটো এই ডিফাৰেন্সটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে যিটো আমাৰ যিটো বিৱৰ্তন হৈছে বিৱৰ্তনৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ বাবেই আমি পোন হৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ আৰু অন্যান্য যিবিলাক বন মানুহ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে সিহঁতে পোন হৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ বাবে ভৰিটো যথেষ্ট ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় আমাৰ যিখন পদ বা ভৰি এই ভৰিটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাওঁ মানুহৰ যিবিলাক বৃক্ষবাসী উপৰিপুৰুষ আছিল অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক উপৰিপুৰুষ আছিল যিবোৰ বন মানুহ সদৃশ প্ৰাণী আছিল সেইবিলাকেও গছত বাস কৰিছিল বৃক্ষবাসী আছিল তাৰ পৰা যেতিয়া নামি আহিলে সমতল ভূমিলৈ আৰু দুই ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি পোন হৈ খোজকাঢ়িব পৰা এটা অৱস্থা হ'ল তেতিয়া তাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ লগতে পদৰো আমি কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ বিৱৰ্তনৰ ফলত ভৰিখনৰো ভালেখিনি পৰিৱৰ্তন সাধিত হয় কিছুমান প্ৰাইমেট যেনে মাৰ্মোসেট বুলি এটা প্ৰাইমেট আছে মাৰ্মোসেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি ইহঁতৰ খুব চুটি ইহঁতৰ আনবোৰ আঙুলিত নখৰ সলনি বক্ৰ নখ থাকে অৰ্থাৎ বেকা যেনেকুৱা ধৰণৰ নখ সেইটো সিহঁতৰ ভৰিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই বক্ৰ নখৰ দ্বাৰা ইহঁতে গছৰ বাকলি ফুটাই তাত গছৰ ডাল সিহঁতে বগাই ফুৰিব পাৰে যিহেতু বক্ৰ নখ সিহঁতৰ ভৰিত আছে লেমুৰ টাৰ্চিয়াছ আদি সৰু প্ৰাইমেটবোৰৰ পদৰ আকাৰ বগাই ফুৰা গছৰ ডালৰ পৰিধিৰ তুলনাত যথেষ্ট সৰু ইহঁতৰো যিটো পদ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ গছত ইহঁতে বাস কৰে আৰু সেই গছৰ গছৰ তুলনাত ইহঁতৰ ভৰিৰ যিটো আকাৰ এইটো যথেষ্ট ধৰণৰ সৰু ইহঁতৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম আঙুলিৰ দৈৰ্ঘ্য দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আঙুলিতকৈ আপেক্ষিকভাৱে বেছি হোৱা দেখা যায় অৰ্থাৎ যি পাঁচটা আঙুলি আছে তাৰ ভিতৰত চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম আঙুলি দুটা আকৌ বেছি ডাঙৰ দীঘল দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় যি দুটা আঙুলি আছে সেই দুটা অন্য দুটা আঙুলিতকৈ চুটি এইটো আমি টাৰ্চিয়াল বা লেমুৰ জাতীয় আমি প্ৰাণীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এয়া দেখিবলৈ পাওঁ এনেকুৱা প্ৰাইমেটৰ পদৰ আলম্ব গুলফাস্থি মধ্যবিন্দুত থাকে এইবিলাক হৈছে কিছুমান হাড়ৰ নাম আলম্ব গুলফাস্থি এইটো মধ্যবিন্দুত এইবিলাক থাকে বেছিভাগ বান্দৰৰ যিবোৰে মাটিত আৰু গছৰ ডালৰ চাৰিওখন ভৰিৰে খোজ কাঢ়ে সিহঁতৰ পদৰ
আলম্ব প্ৰদপতিকা মস্তকৰ মাজেৰে যায় এইটো এডাল হাড়ৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে আলম্ব প্ৰপদিকা ফলত এনেকুৱা প্ৰাইমেটৰ প্ৰপদিকাৰ হাড় দৈৰ্ঘ্য আমি বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ এই হাড়বিলাকৰ লাহে লাহে বিবৰ্তনৰ ফলত এইবিলাকৰ দীঘলটো বাঢ়ি গৈছিলে অৰ্থাৎ দীঘল হৈ গৈছিলে বৃক্ষ চলন সুদক্ষ অৰ্থাৎ গছত থকা যিবিলাক অতি সুদক্ষ প্লেটিৰাইন বান্দৰ আছে সেইবোৰৰ বাহিৰে আন বান্দৰসমূহৰ পদৰ আলম্ব পদৰ মাজত আঙুলিৰ মাজেৰে যায় এডাল আঙুলিৰ মাজেৰে যোৱাৰ কাৰণে ইহঁতে তেনেকৈ গছত প্লেটিৰাইন বান্দৰবিলাকৰ নিচিনা অতি সহজে জঁপিয়াই বা ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে কিছুমান ডাঙৰ কেটাৰাইন বান্দৰ আৰু বন মানুহৰ পদৰ আলম্ব বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বিতীয় আঙুলিৰ মাজেৰে যায় ইহঁতৰ দ্বিতীয় প্ৰপদিকাৰ দৈৰ্ঘ্যও বৃদ্ধি পায় আনহাতে মানুহৰ আলম্ব বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিতৰৰ ফালেদি যায় ফলত মানুহৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি আন আঙুলিতকৈ দীঘল হোৱা দেখা যায় আমি চাম বা আমি দেখিম যে মানুহৰ ভৰিৰ যিটো বুঢ়া আঙুলি এইটো সাধাৰণতে অন্যান্য আঙুলিতকৈ ডাঙৰ আৰু দীঘল তাৰ কাৰণটো হ'ল কি যে দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি যেতিয়া পুনঃ খোজ কাঢ়িবলগীয়া হয় তেতিয়া আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যিটো শক্তি আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ সেইটো বুঢ়া আঙুলিৰ মাজেৰে যায় অৰ্থাৎ আমি খোজ কাঢ়িলে নিজে লক্ষ্য কৰিম যে যেতিয়া আমি এটা ঠাইৰ পৰা অন্য এটা ঠাইলৈ যাব খোজো অৰ্থাৎ ভৰিখন আগুৱাই লৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰ অংশটো যিটো হেঁচা এইটো বৃদ্ধা আঙুলিৰ ফালে যায় অৰ্থাৎ বুঢ়া আঙুলিটোত হেঁচা মাৰি ধৰিলে আমি এক ষ্টেপ আগলৈ যাব পাৰোঁ আৰু যিহেতু শৰীৰৰ ওজনটো ধৰি ৰাখিবলগীয়া হয় সেইবাবে বুঢ়া আঙুলিটো অন্যান্য আঙুলিতকৈ ডাঙৰো হয় দীঘলো হয় ই শক্তিশালী আঙুলি কাৰণ ইয়াত হেঁচা দি আমি দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি আগলৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰোঁ কিন্তু আমি দেখিম যে অন্যান্য যিবিলাক বন মানুহ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই বুঢ়া আঙুলিটো তেনেকুৱা নহয় বুঢ়া আঙুলিটো ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিমুখী দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া প্ৰতিমুখী মানে কি যে যেতিয়া এটা বুঢ়া আঙুলি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হাতৰ যিটো বুঢ়া আঙুলি এইটো হৈছে প্ৰতিমুখী অৰ্থাৎ এই আঙুলিটো অন্য আঙুলিৰ পৰা বেলেগ লাইনত আছে একে লাইনত থকা নাই সেইকাৰণে ইয়াক আমি প্ৰতিমুখী বুলি কওঁ এতিয়া বন মানুহ জাতীয় যিবিলাক প্ৰাণী আছে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত হাত বা ভৰি দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমি বুঢ়া আঙুলিটো প্ৰতিমুখী দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ কাৰণটো হৈছে কি যিহেতু এই প্ৰাণীসমূহে গছত বাস কৰে ইহঁত বৃক্ষবাসী গতিকে গছত বাস কৰোঁতে গছৰ ডালত হাতেৰে বা ভৰিৰে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই বুঢ়া আঙুলিটো সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰতিমুখী হয় কিন্তু মানুহে যিহেতু দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কাঢ়িবলগীয়া হয় গতিকে ইয়াৰ যিটো পদৰ বৃদ্ধাঙ্গুলি আছে ই প্ৰতিমুখী নহয় অৰ্থাৎ ই অন্যান্য আঙুলিকেইটাৰ লগত একে লাইনতে থাকে গতিকে এইটো এটা খুব ডাঙৰ বিৱৰ্তনৰ ওপৰত বা দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কাঢ়িবলগীয়া হোৱাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ এইটো এটা অতি ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন যাৰ ফলত আমাৰ বুঢ়া আঙুলিটো প্ৰতিমুখী হোৱাৰ পৰা আগতে প্ৰতিমুখী আছিলে আমাৰ যিবিলাক উপৰিপুৰু গছত বাস কৰিছিলে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিমুখীয়ে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ই প্ৰতিমুখী নহয় অন্য যিকেইটা আঙুলি আছে সেইকেইটাৰ লগত ই একে লাইনত আহি গ'ল গতিকে এইটো পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমি দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি পোন হৈ খোজকাঢ়িব পৰা অৱস্থাত আমি উপনীত হ'লোঁ এইটো খুব ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন মানুহৰ কংকালটোত জীৱনৰ বাহিৰে আন বন মানুহৰ শৰীৰ ডাঙৰ আৰু গধুৰ সেইকাৰণে ইহঁতৰ শ্ৰোণী বেষ্টনী যথেষ্ট শক্তিশালী আমি জানো যে যিকেইটা আমি বন মানুহ বুলি কওঁ তাৰ ভিতৰত গিবনটো হৈছে আটাইতকৈ সৰু বাকী ওৰাংওটাং চিম্পাঞ্জী আৰু গৰিলা এইকেইটা হৈছে খুব ডাঙৰ বন মানুহ যিহেতু ইহঁত ডাঙৰ গতিকে ইহঁতৰ যিটো শ্ৰোণী বেষ্টনী কঁকালৰ
ওচৰৰ যিটো অংশ যিটোক আমি শ্ৰোণী বেষ্টনী বুলি কওঁ এই শ্ৰোণী বেষ্টনী যথেষ্ট শক্তিশালী কাৰণ এই প্ৰাণীবোৰ ডাঙৰ আৰু তাহাঁতৰ শৰীৰৰ ওজন যথেষ্ট বেছি জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু জীৱন সৰু আৰু ইয়াৰ শৰীৰৰ ওজন ইমান বেছি নহয় গতিকে তাহাঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে যিটো শ্ৰোণী বেষ্টনী আছে এইটো সাধাৰণতে সৰু কিন্তু অন্যান্য যিকেইটা আমি ডাঙৰ বন মানুহৰ কথা ক'লো সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে শ্ৰোণী বেষ্টনী যথেষ্ট শক্তিশালী ইহঁতে যদিও গছৰ ওপৰত বহি থাকোঁতে বা গছ বগাওঁতে ৰাজহাড় ফোন কৰিব পাৰে ইহঁতৰ শৰীৰৰ যিটো ভাৰ কেন্দ্ৰ সেইটো কিন্তু শ্ৰোণীৰে নগৈ শৰীৰৰ ওপৰ আৰু সন্মুখৰ ফালেৰে গৈ গোলফাস্থিৰ সন্মুখৰ হাড়ৰ মাজেদি যায় যিটো আমি তাহাঁতৰ যিটো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তাহাঁতৰ যিটো শৰীৰৰ ওজন ভাৰ কেন্দ্ৰটো আমি দেখো যে ই গোলফাস্থিৰ সন্মুখ হাড়ৰ মাজেৰে যায় ফলত গোলফাস্থিৰ এই হাড়বোৰ যেনে কিউনিফৰ্ম কিউবয়েড আৰু নৌকাস্থিৰ দৈৰ্ঘ্য হ্ৰাস পায় এইবিলাকৰ দৈৰ্ঘ্য আছে এই দৈৰ্ঘ্যবিলাক লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিলে মানুহৰ পদৰ গোলফাস্থি আৰু প্ৰপদিকাৰ হাড়ে পদৰ তলত ধেনুভুৰীয়া অঞ্চল এটাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই অংশই তেলাছ হাড়ৰ যোগেদি চৰণৰ হাড় বহন কৰে গতিকে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি দেখো যে ইয়াৰ যিটো তলুৱা তলৰ যিটো অংশটো আছে এই অংশটো কিছু পৰিমাণে ওপৰলৈ উঠা এইখিনি মাটিৰ লগত লাগি নাথাকে বিপদ চলনৰ বাবে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ভাজৰ কথা আমি কৈ আছো এইটো হোৱা জৰুৰী যাৰ ফলত মানুহে ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি আগলৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰে আৰু এনেকে ভৰ দিওঁতে আমি কৈছোৱে যে ভৰৰ বেছি অংশ বুঢ়া আঙুলিটোৰ মাজেৰে যায় যিটো কাৰণে বুঢ়া আঙুলিটো ডাঙৰ আৰু দীঘল এতিয়া গৰিলাই বেছি সময় যেহেতু মাটিত কটাবলগীয়া হয় বা ইহঁতে মাটিতেই কটায় ইহঁতৰ পদতলৰ লক্ষণ কিছু পৰিমাণে মানুহৰ পদতলৰ লক্ষণৰ নিচিনা আমি জানো যে গৰিলাবিলাকে বেছিভাগ সময় কিন্তু যদিও ইহঁত বৃক্ষবাসী কিন্তু বেছিভাগ সময় ইহঁতে সমতল ভূমিত বাস কৰে আৰু তাৰ ফলত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে ইহঁতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আমি দেখা পাওঁ যে ভৰি তলুৱা কিছু পৰিমাণে ওপৰলৈ উঠা মানুহৰ সমান ইমান বেছি নহয় কাৰণ মানুহৰ নিচিনাই খোজকাঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু তথাপিও আমি দেখো যে কিছু পৰিমাণে ওপৰৰ ফালে আগবঢ়া এইখিনি আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে লাও খোলাটো মানুহৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন সাধিত হৈছে চতুষ্পদী জন্তুৰ লাও খোলাটো ৰাজহাড়ৰ প্ৰথম কশেৰুকা বা আটলাছৰ লগত মহাৰন্ধ্ৰৰ চাৰিওপিনে থকা অস্থিকণ্ডসমূহৰ লগত সংলগ্ন হৈ ওলমি থাকে অন্যান্য চতুষ্পদী জন্তু বিশেষকৈ আমি যদি বন মানুহৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে বান্দৰ জাতীয় বা অন্যান্য বন মানুহৰ কথা আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে ইহঁতৰ যিটো লাও খোলা এইটো ৰাজহাড়ৰ প্ৰথম কশেৰুকা ৰাজহাড়ৰ যিডাল ওপৰৰ প্ৰথম কশেৰুকা যিডালক আমি আটলাছ বুলি কওঁ এডালৰ নাম হৈছে আটলাছ এই আটলাছৰ ওপৰত ভৰ দি ই ওলমি থাকে এইবোৰ চতুষ্পদী প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকেইটা আমাৰ বন মানুহ আছে বন মানুহ কেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইহঁতৰ ৰাজহাড়টো লাও খোলাটো ৰাজহাড়ৰ পৰা ওলমি থাকে এনেকুৱা প্ৰাণীৰ লাও খোলাটোৱে ৰাজহাড়ৰ ওপৰত সমতা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে ইহঁতৰ গ্ৰীবা কশেৰুকাত সুদীৰ্ঘ অস্থিকণ্টক দেখা পোৱা যায় আৰু এই অস্থিকণ্টকবিলাকত শক্তিশালী মাংসপেশী লগ লাগি থাকে আৰু সেইবাবে ইহঁতৰ যিটো মস্তক সেইটো যিটো ৰাজহাড়ৰ পৰা তললৈ ওলমি থাকে এতিয়া আমি আগতেও এবাৰ কৈছিলোঁ যে যিহেতু লাও খোলাটো ওলমি থাকে ৰাজহাড়ৰ পৰা তললৈ ওলমি থাকে যেতিয়া চাৰিখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি ইহঁতে খোজ কাঢ়ে অৰ্থাৎ এইবোৰ চাৰিখন
ভৰিৰ ওপৰত খোজ দি থকা এই প্ৰাণীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে লাওখোলাটো ৰাজহাড়ৰ পৰা ওলমি থাকে। এনেদৰে ওলমি থাকিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ যিটো গ্ৰীবা বা ডিঙিৰ যিটো অংশ আছে ইয়াত শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু আমি বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যে তাত এই যিটো গ্ৰীবা অংশ আছে ইয়াত যিবিলাক অস্থিকণ্টক আছে, এনেকুৱা দীঘল দীঘল হাড় ইয়াতে আছে, এইবিলাকত মাংসপেশীবিলাক খুব টানকৈ লাগি ধৰাৰ কাৰণে অতি সহজে ইহঁতৰ মস্তকটো ওলমি থাকিব পাৰে। গিবনৰ বাহিৰে আন বন মানুহৰ শৰীৰ ডাঙৰ আৰু গধুৰটো হয় আমি জানোৱেই। সেইকাৰণে এনেকুৱা প্ৰাণীৰ লাওখোলাটোৱে ৰাজহাড়ৰ ওপৰত সমতা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে এইবিলাক ওলমি থাকে। গতিকে ৰাজহাড় পোন কৰি বহিব পৰা বৃক্ষবাসী প্ৰাইমেটৰ মহাৰন্ধ্ৰ ইয়াৰ দুই পিনে থকা অস্থিকুণ্ড দুটাৰ স্থান পৰিৱৰ্তন হয় আৰু মহাৰন্ধ্ৰ পিছমূৰৰ পৰা কিছু ওপৰলৈ যায়। তাৰমানে যিটো এতিয়া এইটো লাওখোলাত যিটো গাঁত ইয়াত এটা ফুটা এটা আছে, গাঁত এটা আছে, এইটো কোৱা হয় মহাৰন্ধ্ৰ। আৰু এই মহাৰন্ধ্ৰতে ৰাজহাড়ৰ যিটো ওপৰৰ অংশ এটলাছ বুলি কোৱা হয় এইটো ইয়াতে সোমাই থাকে। এতিয়া এনেকে যেতিয়া এইটো আমি যিটো মহাৰন্ধ্ৰ বুলি ক'লো, এই মহাৰন্ধ্ৰটো সাধাৰণতে লাওখোলাটোৰ ওপৰৰ ফালে অৱস্থিত, কাৰণ ইয়াত এই যিডাল আমি কৈছোঁৱেই যে ইয়াৰ ৰাজহাড়ডাল ধেনুভিৰীয়া, গতিকে এই ধেনুভিৰীয়া ৰাজহাড়ৰ প্ৰথম অংশটো যিটো এটলাছ বুলি কৈছোঁ, এই এটলাছটো এই মহাৰন্ধ্ৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। আৰু এনেবোৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে মহাৰন্ধ্ৰটো ওপৰৰ ফালে অৱস্থিত, তেতিয়াহে মস্তকটো ওলমি থাকিব পাৰিব। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ ওলোটা এটা দেখিবলৈ পাওঁ, কাৰণ যিহেতু মানুহৰ যিটো মস্তক লাওখোলাটো এইটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত, যিহেতু মানুহৰ ৰাজহাড়ডাল পোন বা ইংৰাজী এছ আখৰৰ দৰে, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়া ৰাজহাড়টো ঠিক সমানভাৱে ইয়াতে থাকে, তাৰ অৰ্থটো হ'ল যিটো ফোৰামেন মেগনাম বা যিটো মহাৰন্ধ্ৰ বুলি কৈছোঁ, সেই মহাৰন্ধ্ৰটো ওপৰৰ পৰা আহি ক্ৰমান্বয়ে তলৰ ফালে আহি গ'ল, অৰ্থাৎ ঠিক এনেকুৱা ধৰণে, ঠিক এই ধৰণে, অৰ্থাৎ এইটো ৰাজহাড়, এইটো মস্তক আৰু এইটো সেই বিন্ধাটো যিটো আমি মহাৰন্ধ্ৰ বুলি কৈছোঁ, এই বিন্ধাটোত ৰাজহাড়ডাল সোমাই থাকে। কাৰণ মানুহৰ যিহেতু মস্তকটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত সমানভাৱে থাকে, গতিকে মহাৰন্ধ্ৰটো স্থান পৰিৱৰ্তন কৰি ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি গ'ল। যিহেতু লাওখোলাটো ৰাজহাড়ৰ ওপৰত সমানভাৱে থাকে, গতিকে মই আগতেই কৈছোঁ যে ইয়াক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন নাই। সেইকাৰণে আমি নিজেই দেখিম যে আমাৰ যিটো এই ডিঙিৰ পিছফালৰ অংশটো, য'ৰ ওপৰত এই লাওখোলাটো তাৰ ওপৰত লাগি আছে, এই অংশত যিখিনি মাংসপেশী আছে, এই মাংসপেশীখিনি শক্তিশালী নহয়, ই দুৰ্বল। কিন্তু যিহেতু বাকী যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ কি, যে লাওখোলাটো তলৰ ফালে ওলমি থাকে। এনেকে ওলমি থকাৰ বাবে ইয়াত যদি মাংসপেশী শক্তিশালী নহয়, তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ মূৰটো ওলমি থাকিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আমি দেখোঁ যে বন মানুহ জাতীয় এই প্ৰাণীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ মূৰৰ যিটো অংশৰ কথা কৈ আছোঁ, এইটো যথেষ্ট শক্তিশালী, অৰ্থাৎ মাংসপেশী ইয়াত শক্তিশালী মাংসপেশী আছে। প্ৰাইমেটৰ লাওখোলাৰ ক্ৰমপৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰি দেখা যায় যে ইহঁতৰ মগজু ক্ৰমে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হৈ আহিছে। আমি দেখোঁ যে আমি এটা কথা জানো যে মানুহৰ বা যিকোনো লাওখোলাৰ দুটা অংশ আছে, ওপৰৰ অংশটোক আমি মস্তক বুলি কওঁ, তলৰ অংশটোক আমি মুখমণ্ডল বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ মানুহৰ বা অন্যান্য যিবিলাক বন মানুহ আছে তাৰ যিটো লাওখোলা আছে, এই লাওখোলাটো আমি দুটা ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ওপৰৰ ভাগটোক আমি ক'ব পাৰোঁ মস্তক আৰু তলৰ ভাগটোক আমি ক'ব পাৰোঁ মুখমণ্ডল। এতিয়া আমি যদি যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে সিহঁতলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিম যে সিহঁতৰ যিটো
মস্তকৰ অংশ দুটা ভাগ বুলি আমি কৈছোঁ, মস্তক আৰু মুখমণ্ডল। মস্তকৰ যিটো ভাগ এইটো হৈছে সৰু আৰু মুখমণ্ডলৰ যিটো ভাগ এইটো হৈছে ডাঙৰ দীঘলীয়া। মানুহৰ লাওখোলা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰৰ যিটো মস্তকৰ অংশ এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু মুখমণ্ডলৰ অংশটো হৈছে সৰু। তাৰ মানে যিবিলাক চাৰিঠেঙীয়া বা যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত মগজু ধাৰণ ক্ষমতা সিহঁতৰ খুব কম, অৰ্থাৎ যিহেতু মস্তকৰ অংশটো হৈছে সৰু, য'ত মগজ থাকিব পাৰে, সেই অংশটো সৰু হোৱাৰ বাবে সিহঁতৰ মগজু ধাৰণ ক্ষমতাটো কম। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ উল্টা, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মস্তকৰ ওপৰৰ অংশটো হৈছে যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু মুখমণ্ডলটো হৈছে সৰু। গতিকে এই যিটো ওপৰত আমি যিটো মস্তকৰ অংশটো পালো, এই অংশটোত বহুত খালী ঠাই আছে, অৰ্থাৎ ইহঁতৰ মগজু ধাৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো বহুত বেছি। এইটো খুব ডাঙৰ কথা যে বিৱৰ্তনৰ ফলত এনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তন হ'ল যাৰ ফলত আমাৰ যিটো মস্তকৰ অংশ এইটো ডাঙৰ হৈ গ'ল, যিটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত মগজুৰ পৰিমাণ বা মগজু ধাৰণ ক্ষমতাটো আমাৰ বহুত বেছি হৈ গ'ল। অন্যহাতে বাকী যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে সিহঁতৰ যিটো মস্তকৰ অংশ এইটো যথেষ্ট সৰু, কিন্তু মুখমণ্ডলৰ অংশটো বহুত বেছি ডাঙৰ। যিহেতু এই ওপৰৰ অংশটো সৰু, গতিকে মগজু ধাৰণ ক্ষমতা সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কম আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি। গতিকে মগজু যেতিয়া মানুহৰ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হৈ গ'ল, ইয়াৰ লগে লগে লাওখোলাও আকাৰত ডাঙৰ হৈ আহিল আৰু লাওখোলাৰ গ্ৰীবাৰ মাংসপেশী আৰু বস্তু চুবাওঁতে ব্যৱহাৰ হোৱা সংখাস্ত্ৰী মাংসপেশীসমূহ লাওখোলাত থকাৰ বাবে ইয়াত যথেষ্ট ঠাইৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন, যিবোৰক আমি গৌণ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ, মুখ্য পৰিৱৰ্তনৰ লগত লগ লাগি আৰু কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয় যিটোক আমি আগতেই কৈ আহিছিলোঁ, যিবিলাকক আমি গৌণ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। ঠিক সেইদৰে হনু সৰু হোৱাৰ বাবে প্ৰোঠৰ দৈৰ্ঘ্য হ্ৰাস পালে। তাৰমানে যেতিয়া এই হনুৰ লগত মুখমণ্ডলৰ এই অংশটোৰ সম্পৰ্ক আছে, যেতিয়া হনু স্পষ্ট হয়, ডাঙৰ হয়, তেতিয়া মুখৰ যিটো প্ৰোঠ অংশ বুলি কয় এই অংশটো দীঘল হয়। কিন্তু আমি দেখোঁ যে যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে বা মানুহ, ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে হনুটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো প্ৰোঠ এইটোৰ দৈৰ্ঘ্য কমি আহে আৰু বহুত সময়ত আমি যদি কাষৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে ই সমান, অৰ্থাৎ ওলাই নাহে। নিগ্ৰ'বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো মুখমণ্ডল, এই মুখমণ্ডলৰ এই অংশটো কিন্তু ওলাই অহা, যাক আমি কওঁ মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা। অৰ্থাৎ নিগ্ৰ'বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে যিবিলাক বান্দৰ বা বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইহঁতৰ মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা আছে। অৰ্থাৎ আমি যদি কাষৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম গৰিলা, চিম্পাঞ্জী, ওৰাং-ওটাং বা অন্য যি বন মানুহ আৰু বান্দৰ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে মুখমণ্ডলৰ এই অংশটো ওলাই অহা। গতিকে এইটো এটা আমি ডিফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে এই অংশটো ওলাই অহা নহয়। অৱশ্যে মানুহৰ ভিতৰতো যিখিনি নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ লোক আছে, সেই নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ লোকৰ মাজত আমি কিছু পৰিমাণে মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি কাষৰ পৰা তেওঁলোকক চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে মুখমণ্ডলৰ এই অংশটো অকণমান আগলৈ ওলাই অহা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমাৰ শৰীৰত সাধিত হৈছে। গতিকে আমি যদি এই গোটেই কথাখিনি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাম যে ঋজুদৈহিক ভংগীৰে দুখন ভৰিৰ ওপৰত খোজ কঢ়াৰ ফলত মানুহৰ বিভিন্ন অংগত, বিশেষকৈ লাওখোলা, ৰাজহাড়, পূৰ্বস্থি, পদ, এইকেইটাত
বহুল পৰিৱৰ্তন সাধিত হয় আৰু এই পৰিৱৰ্তনসমূহে আমাক দুখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজ কাঢ়াত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। ডাঙৰ গধুৰ আৰু শক্তিশালী হনু থকা প্ৰাণীৰ হনুৰ কাৰ্যৰ কাৰণে শক্তিশালী মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন। আমি আগতেও কৈছোঁ যে যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে ইহঁতৰ হনুবিলাক যথেষ্ট শক্তিশালী, কাৰণ এই হনুৰ সৈতে শৰীৰৰ আকৌ অন্যান্য কিছুমান অংগৰ যথেষ্ট সম্পৰ্ক আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই হনু সৰু হৈ অহাৰ লগে লগে লাও খোলাত প্ৰভূত পৰিৱৰ্তন সাধিত হ'ল। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে এই অংশটো এই হনু সৰু হৈ আহিবলৈ ধৰিলে, ফলত ইয়াৰ ফলত আকৌ শৰীৰৰ আকৌ কিছুমান পৰিৱৰ্তন আমি সাধিত হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। মতা গৰিলা আৰু ওৰাঙৰ অধহনু আন বন মানুহতকৈ বেছি ডাঙৰ আৰু গধুৰ হোৱাৰ কাৰণে মূৰটোৱে ৰাজহাড়ৰ ওপৰত সমতা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মূৰ আৰু হনু ধৰি ৰাখিবলৈ মূৰৰ পিছপিনৰ যিবিলাক মাংসপেশী আছে আৰু অনুকপালস্থি মানে এই পিছফালৰ যেতিয়া লাও খোলাৰ পিছফালৰ হাড়ডাল, এই হাড়ডালতো বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে যিবিলাক বন মানুহ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি শক্তিশালী মাংসপেশী দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি এতিয়া যদি আমি ভালকৈ এই গোটেই কথাখিনি অধ্যয়ন কৰোঁ, ইয়াৰ উপৰিও আমি দেখা পাওঁ যে অন্য কিছুমান অংশতো এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন সাধিত হৈছে। ডাঙৰ আৰু গধুৰ হনুৰ প্ৰাণীৰ লাও খোলাত অধ্যক্ষী শিৰলু ডাঙৰ আৰু শিৰলুৰ মাজত থকা টৰাছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া অধ্যক্ষ শিৰলু মানে কোনডাল? চকুৰ ওপৰত আমি এই যিটো লাইনৰ কথা কৈ আছো, এই আইব্ৰু যিটো আমি দেখিছোঁ, এইটোৰ উপৰি যিডাল লাইন গৈছে সেইডালক আমি অধ্যক্ষী শিৰলু বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই শিৰলুৰ মাজত আমি টৰাছ দেখিবলৈ পাওঁ। টৰাছ মানে হৈছে কি, যে যেতিয়া এই যিডাল ৰেখা এইডাল কিছু পৰিমাণে ওলাই আহা, অৰ্থাৎ দেখাত টুপি এটা পিন্ধি থকাৰ নিচিনা লাগে, তেনেকুৱা আমি বান্দৰ বা বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। কাৰণ সিহঁতৰ এই অধ্যক্ষী শিৰলুডাল যথেষ্ট টান আৰু প্ৰকট হৈ থাকে, স্পষ্টভাৱে এইটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এই অধ্যক্ষী শিৰলুডাল দেখিবলৈ নাপাওঁ। কোনো ক্ষেত্ৰত কোনো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি অধ্যক্ষী শিৰলু দেখা পাব পাৰোঁ, কিন্তু বন মানুহৰ দৰে ই ইমান প্ৰকট নহয়। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে গধুৰ বা ডাঙৰ যিবিলাক প্ৰাণী আছে তাৰ যিটো অধ্যক্ষী শিৰলু তাত আমি টৰাছ দেখিবলৈ পাওঁ। টৰাছ মানে এনেকে আগলৈ ওলাই অহা টুপি সদৃশ, সেইটো টৰাছ বুলি কোৱা হয়। সেইটো আমি বন মানুহ বা অন্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই টৰাছ দেখিবলৈ নাপাওঁ। হনুৰ প্ৰক্ষিপ্ততা কমি অহাৰ লগে লগে দাঁতৰ আকাৰৰো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গ'ল। তাৰমানে যেতিয়া হনুৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, অধহনুৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তনটো হ'ল, এই পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ ফলত দাঁতৰো বিভিন্ন তাৰ লক্ষণবিলাকৰ কিছু পৰিৱৰ্তন সাধিত হয়। বন মানুহতকৈ মানুহৰ দাঁতৰ যিটো আকাৰ এইটো সৰু। বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে তাৰ দাঁতৰ আকাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ, কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে এই দাঁতৰ আকাৰবিলাক যথেষ্ট সৰু। মানুহৰ কুকুৰ দাঁতৰ উচ্চতা কম, ই অইন দাঁতৰ লগত একে সমানত থাকে। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ কি, যে যিটো কুকুৰ দাঁত, এই কুকুৰ দাঁতটো অন্য দাঁতৰ লগত একে সমতলতে থাকে, কিন্তু বন মানুহ বা অন্যান্য বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে কুকুৰ দাঁতটো দীঘল। কুকুৰ দাঁতটো সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দীঘল দেখিবলৈ পাওঁ। বন মানুহৰ অধহনুৰ দীঘল আৰু ঠেক, এটা আমি কৈছোঁৱেই যে বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই অধহনুটো দীঘলো হয় আৰু ই ঠেক হয়।
এলভিঅলীয় প্ৰবন্ধ যিটো এলভিঅলাৰ প্ৰচেছ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত এলভিঅলাৰ প্ৰচেছ যাক অসমীয়াত এলভিঅলীয় এলভিঅলাৰটো এলভিঅলীয় বুলি কোৱা হয় এলভিঅলীয় প্ৰবন্ধ আমি যিটো দেখিবলৈ পাওঁ ইংৰাজী ইউ আখৰটোৰ নিচিনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ যিবিলাক বন মানুহ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ইয়াৰ আকৃতিটো ইংৰাজী ইউ আখৰৰ নিচিনা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই যিটো এলভেলীয় প্ৰবন্ধ আছে এইটোৰ আকৃতিটো ভিৰ নিচিনা অৰ্থাৎ ওপৰৰ ফালে বহল আৰু বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ওপৰৰ অংশটো ঠেক কাৰণ ইয়াৰ যিটো শ্বেপ এইটো ইউৰ নিচিনা আছিলে ইউৰ নিচিনা হয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ভিৰ নিচিনা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি বিৱৰ্তনৰ ফলত আমি এনেকুৱা কিছুমান হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ আকাৰত সৰু হোৱাৰ কাৰণে এলভিঅলীয় প্ৰবন্ধ সন্মুখলৈ ঠেক আৰু জামু দাঁতৰ অংশত মেল খোৱা দেখিবলৈ আমি পাওঁ অধহনুৰ সংখ্যা অধহনুৰ সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে বন মানুহৰ আনুভূমিক ফলক থাকে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে বন মানুহবিলাকৰ এখন আনুভূমিক ফলক থাকে ইয়াক চিমিয়ান ফলক বুলি কোৱা যায় কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা চিমিয়ান ফলক দেখিবলৈ নাপাওঁ বন মানুহৰ অধহনুৰ ভিতৰৰ পিনে সংস্থান অঞ্চলত কথা ক'বলৈ জিভা লৰচৰ কৰিবৰ কাৰণে বেছি ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণে অধহনু তলৰ অংশ বাহিৰলৈ ওলোৱা হয় আৰু মানুহৰ অধহনুত থুতৰি দেখা যায় এতিয়া আমি চাওঁ যে অন্যান্য যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি থুতৰি দেখিবলৈ নাপাওঁ কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি থুতৰি দেখিবলৈ পাওঁ সেইবাবে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ দেখিম যে ক্ৰমবিকাশৰ ফলত প্ৰাইমেটৰ ঘ্ৰাণ শক্তি কমি অহাৰ লগে লগে দৃষ্টিশক্তি বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আমি এটা কথা জানো যে যিবিলাক প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত ঘ্ৰাণ শক্তি বহুত বেছি সিহঁতৰ দৃষ্টিশক্তি কম আনহাতে যিবিলাকৰ দৃষ্টিশক্তি প্ৰাণীৰ দৃষ্টিশক্তি প্ৰখৰ সেইবিলাকৰ ঘ্ৰাণ শক্তি কম মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল যে বিৱৰ্তনৰ ফলত আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ দৃষ্টিশক্তি যিটো আছে এইটো যথেষ্ট বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ফলত গোন্ধ ল'ব পৰা আমাৰ যি ঘ্ৰাণ শক্তি আছিলে এই ঘ্ৰাণ শক্তিটো আমাৰ কমি আহিলে অৰ্থাৎ এটা বিশেষ দূৰত্বৰ ভিতৰতহে আমি ঘ্ৰাণ ল'ব পাৰোঁ তাতকৈ অলপ যদি দূৰত হয় তেতিয়াহ'লে সেই ঘ্ৰাণ আমি নাপাওঁ অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো ঘ্ৰাণ শক্তি এইটো বহু পৰিমাণে কমি গ'ল কিন্তু তাৰ ঠাইত আমাৰ যিটো দৃষ্টিশক্তি এইটো যথেষ্ট বাঢ়ি গ'ল অৰ্থাৎ আমি বহুত দূৰলৈকে আমি এতিয়া কিছুমান বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ যিবোৰ অন্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অসম্ভৱ অন্য প্ৰাণীয়ে ইমান দূৰলৈ দেখা নাপায় কিন্তু ইহঁতৰ ঘ্ৰাণ শক্তি যথেষ্ট বেছি সেইকাৰণে বহু দূৰৰ পৰাই সিহঁতে গোন্ধৰ সহায়েৰে অনুমান কৰিব পাৰে যে এটা খোৱা বস্তু বা যি বস্তুৱেই নহওক কিয় সেইটো ক'ত পোৱা যায় আৰু ক'ত আছে আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই যিটো আমি ঘ্ৰাণ শক্তিৰ কথা কৈছোঁ সেই ঘ্ৰাণ শক্তিটো নাই বা কমি গৈছে গতিকে মূলতঃ এই ধৰণৰ ঠিক সেইদৰে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে বুঢ়া আঙুলিৰ কথা আমি কৈছিলোঁ বা মেনুৱেল ডেক্সটেৰিটিৰ কথাও আমি কোৱা হৈছে যে বুঢ়া আঙুলিটো আমি যদি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ যে এইটো পদৰ বুঢ়া আঙুলিটো সদায় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি ই অন্য আঙুলিবিলাকৰ লগত একে ৰেখাতে থাকে অৰ্থাৎ ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে যিটো আমি বন মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ যে তাহাঁতৰ যিটো বুঢ়া আঙুলি এইটো প্ৰতিমুখী হয় অৰ্থাৎ অন্য আঙুলিতকৈ সি বাহিৰত থাকে কিন্তু আমি যদি হাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ কথালৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে অন্যান্য বন মানুহৰ নিচিনাকৈ মানুহৰো হাতৰ বুঢ়া আঙুলি
প্ৰতিমুখী হয়। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি যদি হাতখন দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম কি যে এই 4টা আঙুলি একেটা ৰেখাতে আছে আৰু এই আঙুলিটো কিন্তু এডাল বেলেগ ৰেখাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো এই বুঢ়া আঙুলিটো প্ৰতিমুখী হয় আৰু অন্যান্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই বুঢ়া আঙুলিটো প্ৰতিমুখী হয়। এইটো এটা উল্লেখযোগ্য লক্ষণ যিটোৰ বাবে আমি মানুহ আৰু অন্যান্য যিবিলাক বন মানুহ আছে তাৰ মাজত আমি এটা পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই লক্ষণসমূহৰ বাবেই মানুহে 2 ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি খোজকাঢ়িবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া এই গোটেই কথাখিনি যিখিনি কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ এই গোটেই কথাখিনি যদি আমি থুলমূলকৈ জানিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে বিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন স্তৰ পাৰ হৈ বৰ্তমানৰ মানুহৰ এই অৱস্থাত উপনীত হ'বৰ বাবে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন সাধিত হৈছে, যিবোৰ পৰিৱৰ্তন আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ? ৰাজহাড়ত হৈছে, তাৰপিছতে মুখমণ্ডলত হৈছে, উৰ্বস্থিত হৈছে, পদত হৈছে, হাতত হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন গোটেই শৰীৰটোৰ বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনবিলাক সাধিত হৈছে আৰু এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ ফলতে আমি 2খন ভৰিৰ ওপৰত ভৰ দি পোন হৈ খোজকাঢ়িব পৰা অৱস্থাত আমি উপনীত হৈছোঁ। আমি যদি অন্যান্য যিবিলাক বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছে সেইবিলাকৰ সৈতে মানুহৰ আমি জানোৱেই যে যথেষ্ট মিল আছে, কাৰণ আমি একেটা ডালৰে কিছুমান শাখা, অৰ্থাৎ মানুহৰ বিৱৰ্তনৰ যিডাল ডাল আছে, যিটো গছ আছে, তাৰে এটা শাখাত বন মানুহ, বান্দৰ, মানুহ এই গোটেইবোৰ এটা ব্ৰাঞ্চতে আছে, এটা ডালতে আছে। পিছলৈ বিৱৰ্তনৰ ফলত এই ডালটো বিভিন্ন শাখালৈ ভাগ হৈ গৈছে, ভাগ হৈ এটা শাখাত হয়তো বান্দৰবিলাক গুচি গ'ল, এইটো বিৱৰ্তনৰ ফলত বান্দৰবিলাক গুচি গ'ল, অন্য এটা শাখাত হয়তো বন মানুহবিলাক গুচি গ'ল, আৰু এটা শাখাৰে আমি মানুহবিলাকে গতি কৰিলোঁ। অৰ্থাৎ বান্দৰ, বন মানুহ এই গোটেই তিনিটা লগ লগাই আমি দেখিম যে গোটেইকেইটা আচলতে একেডাল গছৰে এটা মাত্ৰ ঠাল। আচলতে ইহঁত গোটেইবোৰ একেডাল গছৰে, কিন্তু সিহঁতে বিভিন্ন ঠালত ভাগ হৈ গৈছে, ভাগ হৈ কিছুমান বান্দৰ হ'ল, কিছুমান বন মানুহ হ'ল আৰু কিছুমান আহি মানুহলৈ পৰিণত হ'ল। অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হমিনাইজেশ্যন প্ৰচেছ মানে হৈছে, অৰ্থাৎ মানুহ হওঁতে কি কি প্ৰচেছৰ মাজেদি বা কি কি স্তৰৰ মাজেদি কি কি পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি আহি আমি এই অৱস্থা এটাত উপনীত হৈছোহি। গতিকে আমি কৈছোঁৱে আগতে যে শাৰীৰিক কিছুমান পৰিৱৰ্তনৰ ফলতহে আমি এই অৱস্থাটোত উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ, আৰু সেই যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰে যিকেইটা প্ৰধান পৰিৱৰ্তনৰ যিকেইটা প্ৰধান অংগত যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাক আমি মুখ্য পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। আৰু এই মুখ্য যিকেইটা পৰিৱৰ্তন আছে এই পৰিৱৰ্তনকেইটা সাধিত হওঁতে কিছুমান সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনো আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত এইবিলাক হৈছে। সেইবিলাকক কোৱা হয় গৈ কি যে সেইটোক আমি গৌণ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। তাৰমানে পৰিৱৰ্তনসমূহো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি পেলাব পাৰোঁ। এটা ভাগক আমি মুখ্য পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ, এটা ভাগক আমি গৌণ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ। গতিকে হমিনাইজেশ্যন প্ৰচেছ বা মানুহ হোৱাৰ এই যিটো অংশ, এই যিটো আমাৰ বিভিন্ন স্তৰ, এই স্তৰবোৰ আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মানৱ কংকালত হোৱা কিছুমান পৰিৱৰ্তন আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ দ্বাৰাইহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন স্তৰ পাৰ হৈ আজি আমি এই অৱস্থাত
উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ। মূলত আমাৰ এইখিনিয়ে কথা। গতিকে এই কথাখিনি যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়, পাঠ্যপুথিত থকা কিছুমান এনেকুৱা শব্দ আছে যিবোৰ আচলতে ইংৰাজী শব্দ, সেই শব্দবিলাক আমি অসমীয়ালৈ তাক ভাঙনি কৰি ল'ব লাগিব। মই ভাবোঁ যে এইখিনি কৰি ল'লে আমি এইখিনি বুজিব পাৰিম। গতিকে আজিলৈ মই এইটো ইমানতে অন্ত কৰিলে। নমস্কাৰ।